Bueno, és normal, no passa res, tranquil·litat. No passa res. Ahora descansa el hombro. Molta calma. És normal, tenim la senyal del club també. Y recordamos que también ahora, a las 9, ¿no? Tiene que... It is 9 o'clock and TV3, the Catalan public channel, has just published the first sondeo, the initial results of the Barça presidential elections. Sondeo, the first probe. I don't know if that's the right translation. In any case, to avoid getting a copy strike, I'm watching the images now from my former colleagues over at Barça TV, and it's a very jubilant, euphoric, happy Joan Laporta as the sondeo, the probe, I guess, is translated in English, the result of which is 66.6% in favor for Laporta and 30.9% for Font. So Laporta taking it near. Oh my God. Ankur, what's up? 2 suspicious penalties, my friend. A clear handball and a clip from the back. The first comment on this live stream has to be from a Madridista. While, like I said, here it is, Gerard Romero as well. In what are not the definitive results, but like I said, the first sondeo, the first probe of TV3 has come out with a clear winner, a landslide, you could say, over 60%, 66.6%. Font taking a mere 30%. And that's a wrap, folks. What was always going to be the outcome, what was, of course, as well, with the high majority of people had predicted, there was some doubt at some point, especially when Xavi came out and released that explosive interview with dropping a lot of names, the lawsuit as well coming out against President Laporta. In any case, it was always going to be anecdotal, and we're seeing images now from our friends from Gigantes, from within side of the Laporta camp. The celebrations, there we see it. And you could see it already. I mean, the guys from Gigantes, man, what a work they have done. What an incredible job streaming for over 12 hours, giving us up-to-date information. A heroic effort on their part for having covered this last day of elections, the day of votes, the day where the socios, the members, got the chance to cast their votes. They came out in numbers, record numbers. We got up-to-date information as well. Comparing that to previous years of elections. We're seeing images on Barça TV of Laporta partaking in the celebrations. And yeah, the people came out. And not just the people. Of course, the images is what stays with us. And that was of Hansi Flick, of the first team players, of Aitana Bonmatí, of notable figures from within the club or its entorno, its surrounding. Danny Cruyff as well, Johan Cruyff's, the late great Johan Cruyff's wife. She came accompanied by the hand of Joan Laporta. It just became very clear that Laporta is who he is. And I think it's a good day for Barça fans, for the club.
I certainly treballadors del club, have a els lot more voluntaris. trust placed in Laporta than I do with a Victor Font. So Tony Reyes. Who is he? Let's have a listen. Com cal el guanyador. Toni, 66-33. No sé si és una diferència que entrava dins dels vostres marges o us heu quedat més lluny del que pensàveu. No, nosaltres... If the result is a shock. Al final passen moltes coses. És també una campanya, una precampanya i una jornada amb la que hem anat molt a cegues en quant a resultats. Per tant, no esperàvem ni una cosa ni una altra. We didn't expect one thing or the other. A lot of things happen. Ha anat a felicitar i a donar suport tant als interventors com als treballadors del club, als voluntaris. Congratulations to all those involved, people of the club. I molta satisfacció per la feina feta. Així que We're happy with our job. Content, sobretot, ja us dic, de que el Barça pugui continuar vivint jornades així, que la seva gent decideixi el que vol pel club. May Barça live many nights like this where the people get to choose the direction of the club. Que pot haver condicionat d'alguna manera les imatges que hem viscut amb Joan Laporta acompanyant els futbolistes, fins i tot celebrant Laporta, the images of Laporta with the players. jugadors. A veure, en calent et diria moltes coses, però creiem que les coses no... que la institució mereix fer el que hem fet sempre, que és ser responsables de les paraules que diem i de com fem contraposició. Els socis i els aficionats han vist el que s'ha vist i res a dir. En calent crec que no és bo valorar aquestes coses. Cadascú és lliure de fer el que vulgui, els jugadors, per suposat, de votar a qui vulguin. A long-winded answer saying everybody's allowed to say whatever they want. We trying to be the counter, the opposition to Laporta. No sembla que destil·lis un to de molta decepció. No hi ha decepció ara mateix entre la candidatura. Are you not disappointed? No hi ha decepció, clar que hi ha decepció perquè Yes and no. el resultat del sondeig fos un altre. Ens hagués agradat molt guanyar i poder We would have liked to have won iniciar el canvi que creiem que mereix. and implement the change that we think is the right. Tens una sensació de pau i d'haver fet les coses ben fetes. But we're at peace with how we did things. Campanya, d'haver ajudat el Víctor a ser millor conegut i a poder res a retreure'ns. Jo crec que és una sensació no de satisfacció perquè ens hagués agradat guanyar. We're not satisfied because we wanted to win, but I guess we're proud of the work we've done. Certa pau d'haver fet les coses com creiem que s'havien de fer. We're at peace with how we did things. El resultado de la encuesta, no sé si ha sido más... Ankur, be a pal and let me know if the microphone is working fine while I do these translations. Thank you. Que el resultado fuera otro, pero en la vida y como somos del Barça y como somos, pues hay que saber aceptar los resultados. Cuando se ratifiquen, pues seremos los primeros en ir a felicitar al ganador. We're going to be the first ones to congratulate the winner. We're going to have to wait and see how the results end up. Contentos sobre todo de ser del... We're happy, yada yada, same message. Que haya jornadas así en la que la gente, los socios, decidimos el futuro de la institución. Before Catalan, now Castellano. We're happy with how we did things. People have the right to vote. Y a respetar los resultados y a felicitar al ganador. Respect the results and congratulate the winner. Perder de ganar, pero no sé si esperabais quizá o creéis que es demasiado abultado. Bueno, sí. Is the loss too big? Realmente esperábamos un resultado más justo. We thought it would be closer. Pero al final los votos son los votos y hay que... The guy that writes articles for us, that goes on Madridista YouTube channels, that tries to pitch Barça legends against each other, the guy that tries to sabotage registering of players and put forward false lawsuits. This guy thought that he was going to be president of this club and that the results were going to be closer than somebody who has, for all of his flaws, been there and done that, not once but twice. Laporta's popping the cava, baby. Laporta's on the cava. Images now from Barça TV is of a Laporta jubilant with the cava out. It's over. It is over. It's a wrap. It is dunzos. Laporta will remain president of Football Club Barcelona for another 6 years.
5-6 years. And I think el Barcelonismo gana. We have had democratic elections. We've had 2 candidates with proposals. With he's dancing. He dancing the night away. Yeah. This is gonna be a long night. Whoever's in Luz del Gas, be wary. Take cover. There's gonna be showers. There will be rain. And it rained. Laporta. These are good images. Ay, Ankur. I love, again, like I said, the first comment has to be a Madridista talking about penalties. It's only Madridistas trying to make something out of very clear-cut penalties. One homeboy is doing a goalkeeping type save, and the other one, Cancelo's getting clipped from the heel, but Madridistas try to look for something where there's absolutely nothing to be found. Ankur. Sit down. The last people that need to call out penalties, suspicious ones for that, even though these were clear as day, are Madridistas, the team with the biggest penalty record in the history of sports. Please. Now's when I'm going to get dislikes. Hit that like button, yo. If you're new here, subscribe. At least consider to do so. This is a home for Barça fans and some minions as well. The respectful ones. The banter's all good. But, yeah, I did a live stream just earlier covering the Barça 5, Sevilla 2 matter. That little matter of taking care of business as the first team continues to be 4 points ahead. These are good images of Laporta dancing, man. I do recommend, I shouldn't send it, the few people watching this channel to watch the images on Barça TV, but it is epic. It is Laporta at his best. Laporta who looked tired. Laporta who looked slow in the debates, who looked gassed. He's full of energy now, baby. He's full of energy. Oh, my God. It's a win. It is a wrap. So, yeah, like I said, I would love to show the images, but I get hit with the copyright strike by my former colleagues. I don't want to do that. It's been hurting my channel. YouTube doesn't take kindly upon those that get hit with a copyright strike. So I'd rather continue to stream from the good folks of Gigantes, who is as good as it gets when it comes to getting the inside scoop. Gerard Romero, having been streaming for over 12 hours. My God. Respect. Mad respect. Nothing but give me a like, at least, for the showing respect to Gerard Romero, the good man. One of the hardest, say whatever you want about him. Love him or hate him. He's one of the hardest working people in the biz. I have great respect for what he has achieved and what he's doing. So, like I said, 5-2. It was a nice old afternoon for a game of footy at the beautiful Spotify Camp Nou with more attendance than ever. Hitting the last time I checked was 58,000 mark. It looks like we could be hitting the 60 plus for the game against Newcastle on Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. And Laporta now coming off. Here's a lap of it. Let's listen in to hear what the crowd has. The people need to speak. Laporta, president. Què li diu aquest resultat del sondeig, senyor Laporta? Què li diu aquest resultat? Felicidades, presidente. Congratulations, president. Seguir el Rocío Jurado, no, però això què és? Per què no fem bé les coses, nois? Joan Laporta! Romero bitching to his staff, it sounds like. Or either that or the surrounding journalists. It's a wrap. Joan Laporta wins the 2026 elections, folks. If you didn't know, now you know.
Welcome to D Spot for Barça Insiders. If you're new to this channel, hit me up with a subscribe. Hit me up with a follow. Hit me up with a like. Drop a comment. Activate that bell notification. Es que no vale la pena. Sí. No, és que tria un riure. Escolteu, que no diré res. There he is. Laporta and Masip. Laporta hugging it up with Eric Masip. You should have heard Eric Masip earlier. Sorry, I'm now going back to the stream on the official channel, on the club's official channel. So pay no attention, if you will, to the images, but you're hearing the sounds. Eric Masip was interviewed just before by Gerard Romero. It was an excellent interview. Unfortunately, the signal cut. It was the worst timing, but he went into the decisions, why they made what decisions, tough decisions, you know, the registering of the players. He talked about Fon's campaign as well, the smear campaigns, the Darren Dean. Anyway, it was a shame that it got cut because you missed a large chunk, one of the most important chunks. The people that Laporta surrounds himself with. I el que volem és que els barcelonistes estiguin orgullosos no només d'aquest camp, sinó d'aquest equip i sobretot del president. Arriba Deco, ens veiem ara, Aureli, perquè ens mataran. Deco has arrived. Deco in a his ass. Tsunami perquè arriba Deco a la zona. Queda't aquí, queda't aquí. The crowd, like pushing Romero with him. He unwillingly stopped that interview with, who was that, man? One of the directivos as well. He unwillingly, by the avalanche of people, just gets taken, whisked away. He's saying it's crazy. It's crazy. The turnout is crazy. I ja està. I no tenim coneixement, i anem com les cabres, i tots volem tenir la primera imatge. He's saying it's impossible to work. Everybody wants to have the first image, the first... He's like, it's just been shit. Tinc calor, perquè m'han fotut de mala llet. Però no passa res. Like somebody's fucked up my jacket as well, but it's all good. Romero's pissed. He wants to get out of there. Dude, he's been streaming for 12 hours. Just call it a day, man. Romero wants to go to Luz del Gas as well. Vamos a ver. Que ho diguin. A veure... Hit me up with some questions, with some comments. Whatever you want to know about the game, about the elections. Raphinha hat-trick. Joao Cancelo with an absolute, again, offensive masterclass. Good ideas in defense as well. And of course, the return of Gavi 170 plus days later, suffering after overcoming that second horrific injury that kept him sidelined for far too long. It was Gavi who made his return to the Spotify Camp Nou, to the first team action under the orders of Hansi Flick once again, and at the right time, if you ask me as well. Crunch time, baby. You got Newcastle coming up. That is Wednesday. Odd kickoff time as well, that 6:45. Anyway, hold on. Let me just... ¿Qué ponemos? What should I put for the title? So we're going to wait for Laporta to have his first speech, I say that because on the Barça channel, they are now connecting live to one of the Llotjas, one of the areas
where in the Spotify Camp Nou, where the president-elect Joan Laporta will appear to make an opening statement. So we're gonna tune into that. In the meantime, I need to quickly tell the wife and kiddos something I've listened to. Disfrutando de la victoria y We're tampoco gonna la disfruta stream the tanto, está ahí streamers. más pendiente de no pisar a una I'll be persona right que a otra. back, sure. Es verdad que da la sensación esa de decir, joder, darle un poquito de espacio, pero bueno, queremos todos la imagen, la declaración, la cosita. Y que cuando se marchan dos pero ven que se quedan tres, pues los dos que se han ido vuelven a entrar a la melee. Y eso es lo que pasa, por eso estamos aquí, básicamente. Tú tiras para adelante, el otro también, y si hay un eso, pues se van todos, pero si se quedan cuatro, pues dices tú, me da vuelta. Sí, hay imágenes que ahora Burrás también, en algún momento podemos hacer pantalla compartida con YouTube del Barça, que ha mostrado las imágenes de dándole besos Laporta a Deco en el interior de la barraca, de la caseta que está de la Feria de Abril, del box, correcto, del box que tenemos. Solo falta que suenen unas sevillanas aquí, Joan, y ya tenemos la Feria de Abril. La verdad que sí. No, y como juega contra el Sevilla, se podría poner perfectamente, sí, correcto, claramente. Sí. Hostia, le tienen una draca que bueno, es increíble. Bueno, estaba intentando aquí abrir un poco, porque como hay tanta gente hoy en el directo, que está bien abrir también, ¿no? Claro que sí. Que salgan los de uno y los del otro. Claro. Que cada uno lo suyo. Bueno, ya está, a ver, hay que hacer, unas veces se gana, otras veces se aprende. Pero, Víctor Font, ¿en qué momento? No sabemos, es que yo no he podido escuchar bien la declaración. Es que yo tampoco, yo estaba en medio de la melee, que Nom de pobre estaba sufriendo pidiéndonos que nos marchásemos al auditorio, que le tendríamos todos tranquilamente. Entonces yo, de Víctor Font, yo me he limitado a subir los vídeos que habéis visto por Twitter de campeones que iban gritando, de Visca el Barça, Visca Cataluña, y también, por cierto, que esto no he tenido tiempo de grabarlo, se ha gritado luz de gas, luz de gas. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. ¿Esa es la sala que está reservada? Bueno, presuntamente. O si no quieres presuntamente, no. Los de Font era Sutton y Laporta luz de gas. ¿Eso es información? Sí, lo de Sutton vale. era... Víctor Font la tenía preservada por si acaso. Había una pre-reserva. Había una pre-reserva. Las dos eran pre-reservas porque no se sabía quién iba a ganar. Pues como he tenido que hacer paga y señal... Bueno, no, pero tú tienes a la gente un poco alertada, pero yo creo que a partir de mediodía esto lo ha visto. Por cierto, una candidatura de Víctor Font, que una de las imágenes de la noche, que es la reacción al sondeo, no han querido cámaras de nadie en el interior. ¿Qué dios? Hostia, feo. Bueno, és el moment, no? Vull dir, jo tampoc entiendo que no quieras aprovecharlo. Si todavía queda gente por votar a esa hora. No, ya, pero 20 minutos antes estabas diciendo que votase la gente. Por eso te digo que si le quieres dar bombo, es lo que te digo, que si le quieres dar bombo, ya está, da acceso a todo el mundo que quiera. Bueno, no sé. Claro. Es como aceptar las derrotas, bueno, pues ya está. Pero si has perdido y ya está, ¿no? Pero es como, ¿no? Una cosita más que se añade también, que podían haber terminado quizá bien y tampoco es un gesto feo. Quizá, no vendremos ahora a sus votantes, quizás. No vendremos ahora tampoco a dar lecciones, ¿no? Ya tendrán suficiente con el sondeo y con las sensaciones de decir, hostia, otra vez más, ya ves, que nos quedamos fuera. Tots, confirmat. Hi ha gent que està desfilant per l'U de gas. Sí. Ahí estamos viendo imágenes del interior. Yo creo que la gigantada que ha aguantado todo el día aquí se merece que vayamos a luz de gas. ¿Cómo? Que la gigantada que ha aguantado aquí merece que vayamos a luz de gas. ¿Que tú quieres ir a luz de gas? Que Torni, perdón, lo voy a repetir. ¿A que vayamos en directo? Claro. No, hombre, Joan. Pero este tío que mira, Albert Fernández te quiere matar. Bueno. Si quieres te vas tú. Albert, si vols, porto yo la cámara al hombro. No, por Dios, no, por ¿Sería? Dios. Las imágenes de Laporta en el box, en el interior, está totalmente desatado, ¿eh? Totalmente desatado. Ahí vemos a Laporta disfrutando del momento, disfrutando de esta... There you have it. Gigantes now getting access to the images I was referring to before. Laporta partying, dancing it up. Madridistas tremble. We have not 4, not 5, 6 more years of Laporta coming. Ay, tremble. And maybe even over a decade, who knows? What does this mean for the future of Barça? 4 more years of Laporta. Another reign, another mandate of President Laporta, his third one. By his side, Rafa Yuste, Eric Masip, Elena Ford, Alejandro Echeverría, Deco, Hansi Flick. What would have happened if Victor Font would have won? Do you think Hansi Flick would have stayed? A hypothetical we don't any longer need to entertain.
because also Hansi Flick came out. The images were just devastating. It was knockout blow after knockout blow being delivered upon Victor Font as the heavyweights of the club, the first team primarily, Aitana Bonmatí as well, came out and voted for Laporta, took the picture with him, and it was game, set, match. We saw the images thanks to the good folks of Gigantes, where Victor Font was doing his quote-unquote lap of honor as Josep Cubéis, the secretary of the board of directors, is taken to the stage. Let's have a listen. Per tal de comunicar-vos el darrer tant per cent de votació, que és del 42,34%. 42.4% of votes. 80 vots. I forgot that. En seus, a Barcelona és de 43.282, Girona 2.223. Cubéis is now listing how many people have voted where. Obviously, Barcelona, the comarca, the biggest one, over 400,000 votes. Girona, Lleida, etc., etc. Aquesta és la darrera compareixença per explicar el tant per cent de participació. Podreu seguir l'escrutini mitjançant la informació que anirà donant el club fins al 100%. Hold on, these guys are going to give me... I'm going to get a copyright strike for this for sure. I don't want that. Fins a tal moment, m'acomiado i ens veiem. Giggity. Gràcies. Because Gigantes has got that. I don't have that permission. In the Auditori 1899. De participación. Aquí lo vamos a mostrar para que también lo veáis. El dato final, a las 9 de la noche, una vez ya cerrados los comicios, el 42,34% de 42.34% of participation. Y socias que podían votar en estas elecciones. 48.480 socios y socias son los que las que han votado en estas elecciones celebradas, que recordamos el sondeo de 3K da ampliamente ganador. 48.400, ahí lo pone, 48.480. So 48,480 socios have voted, anunciar y proclamar al nuevo presidente, que insistimos va a ser, si no hay ningún, which is a 42.34%. Sorpresa mayúscula, evidentemente, va a ser Joan Laporta. Of the amount of people eligible to vote. They're going to make it official soon. De las últimas elecciones. De las últimas... Se te escucha por aquí, quiero decir, al final, sí. Jaumira, pots parlar que se t'escolta, sí, sí. Yo creo que sí, sí, sí. No tenía que hacerlo yo, pero no sé. Bueno, igual no, quizás no. Bueno, en cualquier caso, dime si no y lo vamos contando. Pero es lo que... Solo está por delante de 1997. Que el resto sí, es verdad que en cuanto a datos totales de participación, estaríamos en la segunda más baja de las elecciones recientes. Desde el 97, la participación más baja en las elecciones. Baja la participación, evidentemente. Wow. Respecto al 2021 también ha bajado. The second 50,42% del censo votó en las últimas elecciones. Lowest participation since 1997. Hablamos de una que no alcanza la mitad del censo. Es un dato significativo. Significant number because of the low turnout. En cualquier caso, pues sí, la sensación era de que la participación había crecido, al menos. That's why I got the impression that it was a lot more participation. Había sensación de aglomeración, de mucha gente, pero es verdad que pues no se ha mantenido. It was the second lowest participation, the second lowest turnout since 1997. Incredible. Ha jugado el Barça y que ha ganado. Vamos en directo con imagen. A ver. That is not what it felt like. I thought it'd be one of the highest, record breaking. Sí, está entrando, perdonad, un poquito de comprensión también pedimos. Tenemos muchas vías abiertas, muchas señales, intentando ofreceros todas las imágenes, pero
es complejo, es complejo. Gracias por la confianza. They're doing a great job, dude. These guys from Gigantes deserve a round of applause. Muy importante recordar Over 12, 13 hours of live streaming. 100% oficial, dato que facilita el club, lo tenéis aquí debajo en pantalla, el 42,34%. Right. Red Eye, what's up, man? What's the reason? What the reason is people are happy with the way things are. They don't see a reason to go out and vote, because it was always very obvious that Laporta was going to win. Font was never a heavy contender, a heavy hitter. I think he took himself way too serious and made a lot of wrong choices because of it. The vast majority of the people, yes, Laporta has a lot of opposition. You saw that, Camproví, Villanova. There were several candidates there, people that dropped out that didn't get enough signatures. I don't know how many signatures Font got in the end, but I can guarantee Laporta quadrupled the amount of signatures to even be eligible to go to be considered a presidential candidate. And Font, the people never believed in him, really. He tried to make a big deal of himself. In the end, it was clear as day. Why break something that is working with the flaws, with the very obvious? I want to say very obvious. It's easy to criticize from the outside in, but clearly things could have been done better. But in overall, what Laporta has achieved in these 5 years, he's pulled us back from the darkest times, in our history, in our most recent history. And I'm sorry to sound like a broken record, but post Gaspar was thanks to Laporta to bring us back, and post Bartomeu, thanks to Laporta, he brought us back. Font had the gall, the nerve, to call Laporta the worst president, and a worse president than Bartomeu. And guess who ended up getting the vote for the... I mean, Font had it... Again, I talked about this in the other stream, but Font did all the wrong steps. 4D chess was not even needed to defeat Victor Font. It was a slow, a tired-looking Laporta that still was... It was game over. People were like, well, we don't even need to vote. And again, I'm not saying that people that are enthralled, that there's a general consensus that Laporta is the best option to be for Barça president. No. There's a lot of detractors, a lot of doubters, a lot of people just don't like him. There's nepotism, clear nepotism within the club structure at the moment, and that rightfully rubs the people the wrong way. A lack of transparency, excuse me. But, a ver, here's Romero Bucubéis. I que va riure. Li va fer molta gràcia. Pensa que es va convertir en un dels clips més vistos de tot l'any. Bueno, en fin. There's a lot of things that you can criticize him for. Obviously, the Messi thing, Xavi, Koeman, it's part of the job, but could have been handled different. Yet, he's the man. Tell me one name, somebody that is better prepared to do this job than Laporta, and I'll sit down and listen. This time around, there just weren't. Hopefully, there will be. Like I said, these are the final years of Laporta. Laporta looked genuinely tired, man. Genuinely. He was slow. He lost that chispa, that spark. But it wasn't needed. It just wasn't needed. Landslide victory. 68.8, call it 70% to 30. That's 7-3. That's a goleada. Today it was 5-2 for the team, 7-3. Laporta against Font. Anyways. Sandu. Hey, Diego. Hear from your pod talk with Dan. Laporta must win. Well, he did, my friend. And what is up? What is up to all
the newbies, click that subscribe button. Kusei, unfortunately, I cannot read. I think that is that Arabic? I don't have a translator on the go neither. Somebody help me translate this. Good comment from Kusei. But Sandu, to go back to your comment, Laporta has won. It is official. And again, a welcome to everybody tuning in from Dan's podcast, the Barcelona Pod. Love working with Dan, and we are going to be working regularly together, doing more collaborations. He wants to get out the quick social media clips, those viral ones. We took a crack at it in the last pod, and on every single one, I think both of us kind of just gave these long-winded answers that weren't necessarily snappy and dynamic, fiery, social media ready. Call, you know what I'm saying? As we're seeing Busquets cast his vote from earlier today. And we're, I think, a little bit on standby. I don't know. I think there's going to be an official statement, an opening statement from President Laporta, President-elect. Now, let's see if Victor Font will talk about the ex-president. How annoying was that? That was just annoying. At least that wasn't dirty. He thought he could get into his mind. Laporta's like, dude, this is some bullshit. Some bullshit tactics. We're watching Xavi Hernandez as well, casting his vote. Sorry, not on Gigantes. I'm watching the club's channel. En fin, all the first team players coming through. As I guess that's what Romero as well doing. Aitana Bonmatin. What's up? What other questions do you have? Any comments? Did you like the team today? Xavi Aspar in the starting 11. Doing another great job at that right back position. Xavi Aspar, man. The solution was always going to come from within. I want to know from you, do you think Xavi Aspar will become the next go-to wingback for Barça, win over that right back position? Koundé, he's giving Koundé a good run for his money. As Cancelo, I would say, has that left side on lock. Despite the fact that Balde is injured, of course, Cancelo just doing an excellent job today from the start and finish, scoring that banger and provoking that penalty as well. HB Aviation, did they announce it yet? Yes, sir. It is a done deal. Let's see if the club's website, official website, has anything official. But it has been called, just to get your... here's the live stream. I don't want to turn on the live stream because I'll get hit with the copyright strike. But yes, it has been announced. Look at the major newspapers. Laporta habría ganado las elecciones según 3CAT. Sport not fully, no se está mojando. They're still playing the cautious game. But Laporta has broken out the cava, broken out the champagne. He's broken out the dancing. Laporta was absolutely losing his mind. Let's have a look at the bailecito. And Laporta took out his gun and he started shooting everyone. And then the army came. Oh, the Marines. And then Laporta just... But yeah, man, it was a foregone conclusion. It was always going to be anecdotal. And it's official now. Laporta winning by 70%. Look at this, 68.8. It's from Marca. $66.6 to the 30.9. I'm calling it 70-30, and I'm calling it a 7-3.
La nostra vida. Oh, the lights went out. La nostra vida. Don't copyright strike me. I'm not doing nothing wrong. Look at that shimmy. He could do a doggy. He could do the doggy. So, yeah. If that doesn't make it clear, I think the numbers do. La Masia no deja de sorprender a Flick. Hi, of course, talking about Xavi Aspar. And what did you guys make of Rooney Bargi? Rooney Bargi, a little quiet performance for me. Would have liked to see more. But what is wrong with the AFA and their unwillingness to have the Finalissima actually take place? I haven't been reading about this. I've been seeing some headlines here and there. But like, I know they went absolutely ballistic when it was suggested that they could play in the Bernabeu, if I'm not mistaken. Anyway, that's a topic maybe for later or another day. Raphinha, the author of the hat-trick. I can't believe Madridistas are trying to nitpick on the penalties. Yo, you guys are so sorry, man, for the team, the club, the institute with the most amount of penalties in the history of sports. And the diving, the scandalous diving you're also doing. You guys are going to nitpick on these clear penalties. You got to see it to believe it. What else? Are we going to be waiting for the opening statement? Should we wait? Because as far as I'm concerned, that's what Gigantes are doing. No many passes were made to Rooney. I believe he wasn't given good enough chances. And that's why he couldn't show himself properly today. Yeah, I know. I feel you, Sandu, but it was kind of like today's the day. You know, with Lamine getting rested for the Newcastle game. And it was like today's the day. And I thought he would have been up for it too, because he does take advantage of the minutes that he's given usually, which aren't a lot. And so I'm trying to get your comment here. And usually, yeah, he would have risen to the occasion. Here we go. Bam. There. Isn't that good? That's good for me. So I was excited. I was excited to see Xavi Aspar in the starting lineup and Rooney Bargi. Also because I was happy to see the likes of Lamine getting rested, because we're gonna need his inspiration, his creativity, his leadership, his skills, his talent, everything. We're gonna need it all on Wednesday at 6:45 p.m. Central European time as Barça take on Newcastle for the thriller, not in Manila, but in the Spotify Camp Nou. And it was really, today's game was weird though. It was an important game. The vibes were good. Sevilla had no answers. Barça were in cruise control. The player that needed the most goals stepped up. I was very happy to see Raphinha get to take those penalties. Mind you, his record so far this season from the penalty spot, I think, is 100%. I might go. I'm going out on a limb here and saying that might also be last season, although I'm not entirely sure about that. But he has like a very good racha, a good streak of not missing penalties. 3 Bonba generous penalties. Where do these idiots come from? You know what I'm saying? Like, seriously, they're there. They're on a place called Twitter, or as it's more commonly known today, since Musk took over Twitter.
Yeah, they're all there. They're all there. And in the comment section, clearly. But some are trying to argue that those were not penalties. But like I said, you got to see it to believe it. But yeah, back to Raphinha. I don't want to digress. It was important for him to take the penalties. I was happy because even I felt that the same already in St. James's Park when Lamine Yamal stood, kind of stepped up to the plate to take the penalties. I was like, my goodness, man. My God, the good Lord, please let O Capitão take care of it. Don't put any more pressure. Don't put the burden upon your shoulders, youngster, 18-year-old youngster. You're the best, but let the penalties be taken by Raphinha, who has an excellent streak at the moment and goal-scoring record. But he did it. He coolly slotted into the back of the net. Got the good picture. But like I said, I was very happy that he gave it to Raphinha because Raphinha needed these goals. He needed to see the ball hit the back of the net multiple times. His hat trick, first one this season, as a lot of people started to doubt him, question his form. It's not his commitment, it was his form, and I sign on to that. So I'm also hoping that after something like this, where he got, okay, there were penalties, but you still have to score them. He got that third goal with a lucky deflection. It was obviously a deflection, but the Sevilla goalkeeper had no chance to get to it. And, well, who else? Cancelo, an excellent goal, great individual effort, so good today. It's got that left back position on lock, despite the absence of Abalde, but he's so good. Let's just hope they can keep up the defensive effort as well against the better, more offensively aggressive, pressing aggressive teams. And but great goal. Of course, he provoked that first penalty as well. So, and Gavi, man, Gavi is back. So it was just all good news. All good news. The right players got rest. The right players got the goals. Rooney Bargi was missing for me, but Xavi Aspar also getting minutes. The youngsters, everybody was happy. It was sunny. Yesterday was storming, raining like the world was coming to an end. Honestly, yesterday's rainfall was for the books as well. And today the heavens opened. That was another thing. I was like, holy shit, what is the participation? Imagine the participation had it rained like yesterday. It would have been a disaster. If today, this time around, was already the second worst turnout in the history or since 1997, then with the rainfall that we had yesterday, it would have been like record low. I don't know what would have happened then, but in any case, today the heavens open. It was warm. I even got a little color. Went with the family from the US visiting. Big kiss to my nieces who are for sure watching this second live stream now, another 48 minutes in. But and my big sis. But anyways, man, I don't think this speech is gonna come, quite frankly. It's almost 10 o'clock. Laporta surely is wrapping it up, sweeping the floor, and getting ready to hit Luz del Gas. In which case, I'm going to end the broadcast as well. Let me just make sure I'm not going to miss anything. But I digress. Back to the game, back to the day. Beautiful turnout. Afterwards, after the game, the 5-2 drubbing over Sevilla. Hansi Flick was in a good mood. He, of course, went to vote. The entire first team went to vote. Laporta got all the pictures, all the good pictures, the juicy pictures with the first team players. None of them showed up with Font. Font head. That was. I was watching it live. Bing pong. Thanks to the good folks of Gigantes, and it was just one knockout blow after another being delivered as Font was ignored. Just as simple as that. And Laporta got all the right pictures and just called it a day. Aquí nosaltres no cal, coses personals. Una cosa és la... In fin, let me evidentment la situació, però coses personals... check real quick. Hit me up with any questions, yo. See some of you guys looking in, tuning in, like a fly on the wall. Don't be shy. At least, at the very least, cost you nothing. Hit me up with a like and hit me up with a subscribe. And why not, if you want to support this channel,
You'd be ever so grateful for your small dollar donations. We do not have sponsors. We do this as a full-time living. So head on over to patreon.com/dspot and become a part of this community. Very special community, may I add. It was the previous Churros y Tácticas community, but Churros y Tácticas, as it once existed, is no longer. And instead, it is me holding down that forward. Thank you, Romeo, with the super chat. Thank you so much, man. Yes, man, trying to keep this consistency going, Trying to do it, man. Hustling. Definitely keep an eye out and hit that bell notification, of course, because I do switch it up, live streams and edited stuff. Edit takes me far longer, so it's very convenient for me to live stream, and a great way for me, of course, as well, to participate and interact, rather, with all of y'all's. So thank you very, very much, Romeo, for that super chat. And you can count on me keeping it going, son. Absolutely. And like I said, patreon.com/dspot is the Churros y Tácticas community. So we have a good mix there of culés and Madridista minions, the respectful ones, the good ones, the good kinds for sure. And it's a good place where we have exclusive content going up, AMAs, interviews with footballing personalities. You get to submit your questions. You got priority. You get to talk to me a whole lot more. And like I said, it's a good place where culés and madridistas come together and just have a good old time. You know what I'm saying? Make fun, poke fun, be respectful, but definitely be forceful and adamant about our positions and our views. Still remember the live streams from 2017. Come a long way, bro. Romeo, I do remember that. And that is a long time ago, isn't it, eh? Almost a decade, man. Yeah, D-Spot was the time when I transitioned from the music industry to the broadcasting industry. It was the place where once I got over that, it was 100 subs. I don't know if it was 100 subs or 1,000 subs. Don't quite remember, but at some point, once you pass that certain threshold, you're able to do live streams, and I did live streams quite often then, with decent numbers as well. And Romeo, I remember you being part of that early crew. There's a bunch of you. Can't think of the names right now. It would be good to get some of the old crew back. There are a lot of you still hit me up though. I'm terrible with names. I'm notorious with names. Even you'll know me. You'll know that. But yeah, we've come a long way. LaLiga TV, I couldn't broadcast as much, and then at Barça TV, I fully had to basically stop broadcasting because it wasn't allowed. That's the reason why I moved away, man. The reason, you might know me from my job at Barça TV or LaLiga TV, or you might know me from my 2017 days when I started this channel as a way to get my foot into the door, let's say. I was doing trips to the Camp Nou, outside the stadium, filming, going to peñas, Madridista peñas even. Can you believe it? Yeah, man. Come a long way for sure. And I'm happy to, have taken off the shackles, to have breaking free from the system, being too hot for TV, too hot for UEFA, getting banned, getting shadow banned, getting ignored. No, not just ignored, just getting fucked. Getting that's a story. That's a story for another day. Why did I get, what's the word I'm looking for? Not shadow banned, but ghosted? Ghosted? Is that the word I'm looking for? Why did I get ghosted by UEFA? I think I just got banned. I had a contract signed with them. I was going to Anyways, that is a story for another day, folks.
Estem fent barreja, avui estem fent molt català, Vale, perquè doncs jo és mira, el que dic, les llengües maternes. Va, doncs, que també el sé, i a més amb accent de Lleida, que és molt maco. Maco. Escolta'm, que... La Fórmula 1 com està, la Fórmula 1? La Fórmula 1... Hòstia, et diria que... Permeteu-me l'acudit, Fernando Alonso i Aston Martin estan pitjor que Víctor Font, Sí? Aquest any. Hòstia, jo no tinc ni puta idea. No, van fatal. No, anava a dir que d'aquí 5 anys, quan acabi aquest mandat, jo no sé si Víctor Font tornarà a presentar-se o no, Laporta no hi serà, o no es podrà tornar a presentar, però la veritat és que avui crec que la figura de Víctor Font queda tocada. Talking about Víctor Font and how su imagen ha quedado tocada. His image has gone hurt, taken a hit. Desconnectat, perquè es pensaven que ja s'ha acabat, això. No, que no s'ha acabat. Clar. Queda nit, queda nit. Queden discursos, queden entrevistes de guanyadors i perdedors. Jo no m'ho perdia. Ha dit Motomami, ha dit que cap a les 10:30 11. Motomami. Ha confessat que es va fer la foto. Oh, dude. Victòria Rosalia, No, escolta'm, la veritat... So Romero saying that Laporta, the winner, because the night isn't over yet. The official count isn't over yet. It's clear that Laporta will win, but the official count isn't over yet. So Romero just saying that Laporta or the winning president will come out to make a speech, an opening statement or winning statement, his first speech as president re-elect at around 11. Don't know if I'm going to stream for another hour. The kiddos are going to bed, as is the missus. Habéis estado renovando todo el día. ¿Qué pasa, Baró? Pero Sape, espérate, ahora intentaré. Sape a lo mejor está con los que... cascos. Espera, sí, espérate. De momento estamos bien. Grande, Jota. Un besito, amigo. Hoy J. Manda lleva 49 exactamente. ¿Qué dios? Sí, esta mañana ha regalado. Qué barbaridad. Sí. Montilla, escucharme. A ver, Montilla, ven aquí, Montilla. ¿Qué es esto de colar una cámara en el interior, rata? Que no se podía entrar ahí la cámara. ¿Cómo se nota, perro viejo? ¿Pero qué has visto tú? Que se ha visto que has tirado la cámara por la ventanilla. ¿Qué dices? Eso no és verdad. Retratado. Quan faci un altre llibre, llavors ho explicaré. Ara no puc explicar-ho, però s'ha de fer una foto, ¿no? Sí, senyor, tio. Ets el millor. Home, sí. Ets el millor. Vull dir, si no te dejan, hay que unirse al enemigo de alguna manera. Claro. Y si hay una ventana, pues entra por la ventana. Y si no entro yo, entra la cámara. Ara, el próximo día... Està a Instagram. Sí. El Mundo Deportivo hem publicat a Instagram. El momento. Sí. No. La foto. No, la foto la acabamos de enseñar. La foto. Però ara em renyaran. No, te renyarà ningú. Jesús, me encanta. How's that for a thumbnail? I love it. Shout out to Jesús. El club ha entrat en raó. Hemos entrado dentro de la carpa. Bueno, y vaig a Jesús Cabrera. Bueno, amb l'ajuda dels... Shout out to you, my brother, my friend, mi amigo. Te lo agradezco mogollón, tío. Eres un crack. Eres un crack. És la 8ª campanya electoral que What a great graphic designer. Pásame tus... Se lo voy a preguntar. Si hago un poco de promoción. Va, a rematar. De momento ya tienes un buen fotón del día, ya lo tienes. Sí, y el Pere Puntí també. Hombre, los dos el desgaste del día hoy es maco. ¿Y quién ha hecho el partido? També. Los dos? Sí, i a les 10 estàvem aquí. Va. Crec que dilluns, dimarts i dimecres, si no hi ha cap enfermetat del president... Dimecres hi ha partit, Joan. No, Joan, jo faré festa dilluns, dimarts i dimecres. Puta! Ara, si s'ha d'anar a l'hospital perquè algú li passa alguna cosa o no vulgui, per favor. allà al peu del canó. Escolta'm, recomana a tots els gigantes el seu llibre, jo no poden comprar. Es diu Soc fotògraf. És un llibre que he fet autopublicació i ho trobareu a poques llibreries, però si entreu al meu Instagram hi ha un link on podeu comprar el meu llibre Soc fotògraf, on explico anècdotes i vivències dels 30 anys que porto treballant per Mundo Deportivo. Val molt la pena. Tota la gent que ha estat els últims anys al Barça li té un carinyo enorme a Manel Montilla perquè és un punyetero professional, perquè a més cuida a la gent i allà podreu disfrutar de les bones anècdotes i molt bones recomanacions ha rebut de tota la gent de l'entorn del Barça. Enhorabona i que sigui el primer d'algun mes, perquè quan d'aquí uns anys et jubilis n'has de fer un altre. Bueno... Sí. Igual no queda tant. Va, calla. Gràcies. Va, tira, Montilla. Manel Montilla, company de Mundo Deportivo. Si no queda tant, vol dir que potser li ha anat molt bé. Vull dir, també ens n'alegrarem. No, tranquil. So you heard it. Around 11 o'clock, they're expecting Laporta to make his first statement as president-elect. As Sandu, who do you want to start in at number 10 role against Newcastle in the second leg? I would say Fermin.
Fermin for sure. My answer will be Fermin, but he doesn't seem to make a good pair with Ferran as a 9. Romeo saying, I feel like Raphinha would thrive in the number 10 role, more dynamic. Raphinha is an interesting shout, but I would say Fermin, hands down. Hands down, Romeo. His presence in that position, the fact that I feel like it's more of a Ferran problem as opposed to Fermin issue, the fact that he's not able to link up as well with a Ferran Torres. And his, presence when it comes to the intensity, when it comes to his shooting ability, dispossessing, he's aggressive. He is just that spark, that inspiration as well, that willingness to dispute balls and do the unthinkable as well. I mean, pull off shots from long range. It has to be, keep Raphinha on the left. Put Fermin in 10. And if you see that it's Raphinha is having an off day, then get a Marcus Rashford in before the 77th minute. I'm talking like, at the hour mark rather, to give him those 30 minutes, maybe even before 55 minutes, depending on how aggressive Newcastle is and whether they're going to be intimidated by the Spotify Camp Nou in construction and how they're going to be responding to the pressing, to the running, to the offensive threat that Barca will be without a shadow of a doubt. This is not going to be a game where we're going to see a Barca, play for the result like they did in St. James's Park and sit back and basically give up possession. It was a strange Barca. It was a Barca that didn't want to dispute the possession, or we're basically reluctant or not, realistic enough to know that, hey, we're going to have to adjust our usual playing style. It was a Barca where we had to suffer. All of us, we had to suffer. It was a game where we could have lost 2-3-0. And we had slightly more possession, but not as much as we wanted. Therefore, we didn't have a control of the game. And Newcastle came out against us much more aggressive, although it felt like we were more in control of that and aware of that and prepared for that, as opposed to games like, Atlético de Madrid in the semifinal of the Copa del Rey in the first leg, where we were down 4-0 after 45 minutes, or Chelsea, for that matter, 3-0 as well. This one, we were much more prepared mentally and tactically to give up a large portion of the possession and instead be more reactive, be more pragmatic Barca. We were a more pragmatic Barca. We won't be that pragmatic on Wednesday. And I think in order to not be that, you have to have Fermin in the number 10 and you have to have Raphinha on the left to get the best out of these players. That's how I feel. Because, they just give that, Fermin gives that spark, that X factor that we rely on sometimes to get over the hump, whether it's to put in the first goal, right? To how did I say so beautifully in English? To break the deadlock. To break the deadlock, Fermin can be that guy. Or when you need a goal, if it's 1-0 and you need the 2-1, Fermin can be that guy. As well as Raphinha, of course. I mean, his leadership, his energy is definitely infectious. And but I prefer Raphinha on the left. A ver, Romeo. If we can bring the same tenacity against Atleti in the second leg, I'm convinced Barca will get the job done. Couldn't agree more. And I think we will.
And I would expect the same tenacity, not just only on Wednesday, but in Atletico in the quarterfinals as well. I'm licking my chops. I want revenge. Quiero revancha, coño. Por favor. Jo crec que hi ha saliendo coses d'una medalla que pel són que més ha fet, criticables, sí, hi ha total. punts més foscos de la seva gestió, però en l'apartat esportiu i com estava l'equip i com està amb Joan Laporta, se li ha de posar aquesta medalla i se li ha de reconèixer, només faltaria. Ai, bueno, anem a rematar. Vinga, que només ens queden 2 o 3 hores. Res, però si ja ho tenim, això. Ja ho Això tenim. acabarà luz de gas, vigila. Sí. A veure si et fan enviar. Luz del gas. no, ja m'ho Os lo dije. He's going to Luz del Gas for sure. A fora, a veure quan arribi. For sure, Luz del Gas. And I can't wait for the photos. Our friend Pranav, one of the Madridista minions. Barça now only 2 less penalties than Madrid. What, in the last, 2 weeks, you mean? I love it, too. I saw your tweet. Absolute cope. Shameless cope to try to even question those 2 pens today. Descaradamente. Cancelo getting clipped from the back. Undeniable. And then homeboy playing goalkeeper. And no, I'm not doing the Elon Musk salute. But there you go, Sandu. And 4 points ahead of Madrid. The fact that Madridistas feel that they can come and talk to us about penalties is, this is the man right here. I didn't know I could do that. Pranav, I'm putting you on the spot now, son. There he is. This clean cut, good looking lad. That's Pranav. A pain in the ass, but a good Madridista buddy of this channel. 100%. There, even bigger. Boom. Putting you on blast now, baby. Putting you on blast. Guys, I'm not gonna wait for Laporta to come out. I'm gonna call this a day. I've streamed enough. 1 hour and 7, and you have another 45 minutes at least from just a couple of hours back. I'm gonna call it a day. It's 7 past 10, and my eyes getting tired, as is my voice. Laporta's won. Barça's won here. 66.666. I'm not even gonna say the other one. I'm so done with this, the 6 and the no. Look at the 666. Take that as you want. Do with that as you please. But I'm saying that's an old pick. Back then, Madrid only had 10 Champions Leagues. All right. Yeah, well, you look like it. You look like you're about 5 Champions Leagues younger there. 4 points it is. 4 points ahead of y'all's. 4 points ahead of y'all's. All right. Let me just have a listen to Romero, see what he says. If Laporta comes on now in the next minute or so, I'll stick around for another live translation on the trot. But if not, És mental. I'm out. Sí, l'he vist. Sí, ja us he dit que no ha marxat. Jo us he dit que no ha marxat al llit a dormir, aquest senyor. Ara la veréis seguramente pasar por detrás. Són les taules que ja acaben i les deuen portar. Com van els sobres, jefes? A punt ja? Van bé? Vinga, va. Què les esteu portant allà per acabar de rematar, no? A la sala París. Bueno, anem-hi. A veure, anem a la sala París? Anem a la sala París. Gràcies, no? Vaya toque que nos han pegado, Tu tens la clau, com dirien els Super 3. Sí, vamos a la sala París. París, New York City. Paris. They're going to the Sala Paris, one of the aulas, one of the halls in the Camp Nou. Grande Joaquim. Gigante Joaquim. A ver. Ojo escalas, Son las 14. I'll tell you what, I'm going to piss. Let me just piss. I come back and we'll see where we're at. Give me a minute. Continue to hit me up with the likes, yo. The stream, we're going to keep it going. We're keeping it going. I'm not fucking leaving. We're going to keep the live stream going just in case. It looks like there will be some announcement. I need to pee-pee. I need to do pee-pee. So stick around. Hit me with a like. Hit me with a subscribe. Hit me with a comment. Do anything to let this YouTube algorithm know that this is the place, the spot for Barça insiders, for the Barça fans with the odd Madridista minion making silly points.
I'm going to do PP. I'll be right back. Do not go anywhere. I guess we got Laporta coming up, folks. Sí, és correcte. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs estupendo. No, que no es posin nerviosos, que no hem de fer cap imatge. Simplement veníem a mostrar. Sí. Tranquilidad. Gracias más que en Twitch. Gracias más que en Twitch por estas subs que nos has regalado. Muchísimas gracias. He's getting subs. Give me some of that subs. Hit me up with the subs too, yo. Aquest comentari cal? Pues claro que habrá gigantes a las 12. ¿Qué quiere la gente, tío? ¿Cómo no va a haber gigantes en el primer... Bueno, es que no va a ser el primer día de mandato, pero sí sabiendo que ya hay presidente para hacer un poco de cruenda de la campanya electoral, no? Sí. A veure, venim per aquí. A veure si trobem a Pierre Oriola, aquí al Palau Blaugrana, que está arribando a Granada. Montado ya, pero el Palau queda espectacular y creo que no lo hemos enseñado nunca cuando está montado de VIP. Ah, sí. Pero creo que ya debe estar todo... Adrià Buixeda m'escriu que està allà. Carolina, com estàs, carinyo? Hem d'anar a dormir ja, Que està a punt d'anar a dormir. Li acaben de posar el pijama i m'ha dit l'Alice, digue-li que bona nit. Bona nit, carinyo, descansa. Està tota l'estona així, a la cama, al d'allò, i saludant. Sí. Mira. Està allà, saludant, tot el dia saludant. A veure, gràcies a Mon DJ, gràcies a Quico, gràcies a tots que ens estan... Què passa aquí, Joan? Ah, sí? Sí. A veure... Són les... No, però no ens podeu seguir ja, si us plau, tota l'estona, d'acord? Gràcies. Anem a... És que si no, al final, arriba un moment que estem aquí... Ojo, cuidao, l'esclau, Sí, amb aquesta nit. Aquesta nit, clar, és que aquí s'han fotut les rates esperant a font, estan aquí, saps? És que no pot ser, això. És que no pot ser. Uri Martínez, què fas? Home, gràcies per donar-me bola, perquè la nit... però què palo? No, perquè en un sector és molt dura. ¿Y a qué hora, teóricamente, va a estar este hombre? Pues nos ha dicho que hasta que no tengan los resultados más o menos al 100%, no se habla. Claro, pero del escrutini el tema va a ser que saldrá todo de golpe, ¿no? Pues eso dicen, pero bueno, no sé, hemos hablado con Nomde y dice que eso no podía ser así. Preguntan que cómo está Don Gu en el chat. Pues Don Gu debe estar en el box de Laporta. Pues, hombre, va con caballo ganador, sí. O sea, seguro. Sí. Que podria entrar... A veure si em deixen un segon. Que podria un segon, sisplau? És possible? Home, si vostè avui no pot parlar, pleguem també, per favor. Per favor. Micròfono. Senyor Helena Fort. Senyor Helena Fort. Senyora Helena Fort. Tot bé? Molt contenta. A hores d'ara contenta, però esperant els resultats definitius. Normalment no falla el sondeig i no, és una mica les sensacions de tot el dia. Sí, una mica sí. La veritat és que ha sigut un dia meravellós per veure tota la mobilització del barcelonisme, però també per l'estimació que ens ha donat la gent, especialment, evidentment, el president Laporta, però també tota la gent que estem amb ell. I hi ha hagut moments molt emocionants. Gent que bàsicament ens ha donat les gràcies i crec que això s'agraeix moltíssim també alhora. Sobretot, jo crec que des de primera hora del matí s'ha vist una tendència, no? I s'ha vist un president del Barça, o s'ha vist un candidat, president del Barça, cadascú vulgui. Sempre president, protocolàriament sempre és president. Jo també estic en aquest vaixell, però cadascú que... Tots els presidents són això. Sí. Per cert, m'han vingut uns quants presidents avui també, perquè quan ha arribat senyor Pujol, amb 93 anys i amb el taca-taca que portava una velocitat, semblava un Fórmula 1, Tenim unes imatges que després tiraré que són històriques. Ha entrat a un ritme que dic, ostres... És un orgull que el president Pujol vingui a votar. Sí. I li deia que la sensació de Laporta, des del primer moment, molt dins de la jornada. Ho ha viscut molt intensament. Sí, hem arribat molt aviat pel dematí, hem sortit a rebre gent, a saludar gent, doncs ha sigut molt intens, però molt intens amb molta estimació i amb molt de carinyo, que això és brutal. Saps? I això, insisteixo, la frase més repetida ha estat moltes gràcies. Moltes gràcies al camp, l'equip, l'economia, i la gent jo crec que ho ha percebut i per això crec que per això ens ha donat el suport. I ara que esteu a punt de revalidar, què ha de millorar
què creu que heu de millorar? Coses així, per exemple, que diguis, ostres, doncs mira, aquí posarem una miqueta el focus. Mira, si em preguntes a mi, jo tinc bastant clar que jo crec que ho he intentat explicar, que aquests 5 anys hem dedicat una mica a posar-nos uns guants, a remengar-nos, a netejar, a cuidar, a salvar aquest club, i ara no només millorar, sinó el que hem de fer és implementar moltes coses que se'ns han quedat pel camí. Ens queda molta feina per fer. Jo crec que cal una transformació també d'aquest club de cara al segle XXI. S'ha de fer una reforma estatutària, s'han de canviar moltes coses per ajudar el club a créixer encara més. I una de les coses que tenim moltes ganes, i sobretot els culers, és el tema dels viatges també, no? I que el president ho va dir l'altre dia que l'entrevistàvem, que torna a desplaçaments perquè, clar, es va haver de sortir perquè econòmicament allò era una situació complicada i es torna a reactivar. Es tornarà a reactivar. FCB Desplaçaments es basava, evidentment, en subvencions, en els desplaçaments. Amb el pla de viabilitat no ho podíem fer. Jo crec que l'àrea social ha patit, evidentment, aquestes retallades que hem hagut d'implementar, i quan el club estigui estabilitzat, que ja estem a punt de tenir-lo estabilitzat, totes aquelles coses les podrem tornar a posar en funcionament. Sempre hem dit que estàvem suspens fins que ens recuperéssim. I jo crec que aquests 5 anys, aquest mandat, precisament ha de ser el mandat de la recuperació. No, espero que no. El mandat de la recuperació, diguéssim, i d'implementar moltes més coses, que en tenim moltes ganes. Molt bé, molt bé. Me n'alegro que vagi molt bé. Què diuen? A veure, què li haig de preguntar? Que a l'hora de votar hi ha hagut molta emoció, m'han dit, i que ha plorat amb el president. Sí, en el meu cas, el meu barcelonisme ve de molts llocs, però jo avui he trobat a faltar moltes persones que formen part de la meva vida, que no hi són, i el Jan ho sap i ens hem emocionat junts. Bueno, perquè ens estimem. I era el moment, no? Era el moment. Senyora... Moltíssimes gràcies. Esteu cansats vosaltres o no? No. Només, mira, ara mateix portem 13 hores i mitja. Hòstia, Déu-n'hi-do. Estem bé, però... Encara queda, Però quasi... Encara ens queda. Sí, hi ha quasi 30.000 culers que ens estan veient a aquesta hora, vull dir que... Donar-los les gràcies, sobretot, a tots els barcelonistes i a tots els culers pel suport, i en qualsevol cas per fer un dia com el d'avui i demostrar que som un club diferent de tota la resta. Gràcies, senyora Fort. Felicitats. Gràcies. Elena Fort, la vicepresidenta. Quería que puntualizaras en ese momento, porque era uno de aquellos impases en los que estábamos emitiendo por teléfono, por Discord, con poca cobertura, que se veía medio borroso, y que yo que estaba detrás de la mesa donde estaban votando, que ha sido, como os he dicho, cuando ha aparecido Laporta y detrás suyo toda la Junta, con Elena Fort, ha sido el momento más emotivo con mucha diferencia, que a muchos podrá gustar más, podrá gustar menos, pero que... pues a María Elena Fort pues tiene una situación familiar que ha hecho que le emocionara mucho el momento de votar, por lo que ha contado, porque ella echa de menos a gente que ya no está en su vida, y bueno, que le han caído muchos palos. Obviamente algunos pues los van a compartir unos y otros no los van a compartir otros, pero hoy es un día que pues la gente que está dentro y que lo sufre de primera persona pues lo tiene que sacar de alguna forma. Hay gente que como que nos está despidiendo. Gracias por el día, gracias por el día. No. Pero que esto acaba de empezar. Eso, ¿on acabem? Esto acaba de empezar. Claro, pensar que tiene que salir Laporta, se tienen que confirmar los resultados, tiene que haber el gran speech que hará Laporta, que puede estar una hora. Laporta puede estar una hora pegando palos y eufórico y estas cosas. Es que esto queda mucha noche por delante. Tengo ganas de saber cuál va a ser el al loro de... a mí me gustaría un al loro. ¿Sabes qué voy a decir? Sí. O la alerta y ben lluny. Uri, ¿necesitas algo en los ojos o no? Porque la gente está preocupada. Ya lo sé. No me he tomado nada ni es nada, pero no tomo café. Cansancio. Me he levantado a las 6 de la mañana. Claro, bien, profesional. Llega un momento que... Però, ¿habéis ido Sí. El Cal Blai ens ha preparat alguna cosa? Hi ha algun entrepanet? Bueno... Sí? No és broma, hi ha alguna o no? Juli, ves a buscar amb ell, va, ves a buscar amb ell alguna cosa, va. Anem a fer una mica de promoció a Cal Blai, que és el moment, perquè si no malament. Però bueno, sí, la noche se prevé larga. Sí. A ver, ves a buscar-me a Soler, digue-li quan puguis. A Joan, està aquí darrere, sí. Joan Soler. Con el micro, cuidao, Ara, saps que trobo que no m'he posat la sabata adequada avui, Joan? No les ensenyes, però no m'he posat la... Tinc un mal al peu ja, Joan. Ara, també una sabata que aguanti les hores que portem avui de peu és difícil, però sí. No, estoy un poco Marco Tiesini, Un poco Marco Tiesini. El after party es en
és en Luz de Gas. Ojo, Cat! Arriba! What did I tell you? Obviously, Luz del Gas. There's Cat in the his ales. Thank you to all of you that are still joining this live stream. Here, live streaming Gigantes in the aftermath of what has been the very successful 2026 presidential elections for Football Club Barcelona, with a clear winner, Joan Laporta, winning by 66.6% to the 30.9%. And we're continuing to follow this live stream. Let's see if the club's official website, of course, nothing officially posted yet. We're potentially waiting for Laporta to come out, President Laporta. Arshad Khan. Arshad, who you support? Laporta, man. Joan Laporta. Absolutely no doubt about it. I was a Laporta man last time around, and I was a Laporta man this time around. Although at this time around, I didn't vote, I should say. After over 2 decades of being a Barça member, I am no longer one. And yeah, however, having said that, I would have voted for him again, like I did 5 years ago. Or 5 years ago. And again, are there flaws? Could he have done things differently, better? Certainly. One has to remain critical and aspire for bigger and better. However, that being said, you tell me somebody who is better prepared for the job, and I'll sit and wait and hear that person out. However, that person was most certainly not a Victor Font by any stretch of the imagination. Quite the contrary. He showed himself to be conniving, petty, and just not likable. Quite despicable. A different man than who I thought he was. I interpreted he was the first time around. But too many low blows. Too many low blows for me to sign on board. Agree with his message. Jesús. Sí, ahora perdona, ahora te entiendo. No, pásame el de tus thumbnails, estoy haciendo promoción. Estoy diciendo a mi gente en el live stream que eres the GOAT, una puta cabra, en el buen sentido de la palabra, y te quiero promocionar, tío. Que la gente sepa quién es Jesús Cabrera, porque haces un gran trabajo. So yeah, Arshad, I hope that answers your question. Again, I go in more detail. Look at previous streams if you want more in-depth detail. The thing is, I've talked about it all before. Font writing for the Madrid newspaper AS. Font going on Madridista YouTube channels. Font trying to apply the dark arts. Sabotaging the Dani Olmo registering. Putting a fake lawsuit forward through a Barça quote-unquote socio, the whole Xavi thing, the Messi thing, the ex-president, the constant interruptions in the debates. It was all just too much, man. It was all too much. Trying to smear the Cruyff family as well in the process. There was nothing ever wrong with Laporta and the Cruyff family, and we saw that today. Dani coming out
And that was the message, like what more was needed, you know? Hansi Flick coming out consistently, showing his support rather for the president, el presidente, 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 President Laporta deserved the win. Again, he's not perfect, far from it, but he's the best prepared. Anyway, Arshad saying, but Laporta is a lucky president to Barça. He is very mature rather than fond. I'm assuming you mean, but Laporta, right, is a lucky president to be to Barça. Why lucky? Why do you say lucky, Arshad? The two darkest times in the history of Barça, at least in my lifetime, were the post-Gaspar and the post-Bartomeu era. Who was the person that got us out of those dark situations? And not just out and producing and performing and outperforming our competitors, playing brilliant football, brilliant, entertaining. At least we can play better, certainly, but it's agreed across the board that Barça is box office, that few teams entertain the masses, the crowds, as much as Barça do. And you just listen to legends from Gullit, other people, Roy Keane, just people in general that have nothing even to do with Barça. They tune in to watch Lamine Yamal and Pedri and company play. And that right now is a great step, a first step, where we were domestic treble winners last season and Hansi Flick's first season. This season, we lost the Supercopa, we lost the Copa del Rey, won the Supercopa. We still have LaLiga and the Champions League up for grabs. Both will be difficult. In LaLiga, at least we have 4 points over the Huats. And if we win, it'll be the, like the 7th league title in the last 10, 11 years or something. And the Champions League, of course, that's a whole different cookie. There are better teams out there at the moment. Your Bayerns, perhaps Arsenal. However, I fancy my chances to at least give those teams a run for their money in a one-off game, or even, in the semifinal. We shall see. But Laporta, to call him lucky, man, he surrounds himself with the right people each and every single time. Cruyff was his consigliere throughout his first mandate. He's a strong Cruyffista. He believes in the teachings of the late, great Johan Cruyff. And this time around, probably more Alejandro Echeverría was the man that spoke the wisdom to his ears. At least it allows him to have great relationships with the players, have the backing of them as well. And, the feminine team, probably not unanimously. There's a lot of players, especially in the Barça feminine team, that don't know if they're going to be around next season. Their contracts have not yet been renewed, at least for the first team. The men's team, that is, the contracts have been renewed, many of them, crucial ones. Entonces hay futuro, hay equipo presente y futuro. Y eso es lo que se importa. Eso es lo que no se importa. Eso es lo importante, tío. Esto es lo importante, a ver. So, yeah. I wouldn't call him that lucky, my man. Certainly, I'm not saying that luck is never part of it, right? I'm not saying that luck is never part of success. Go and follow Jesus Cabrera, by the way, at Thumbnail Studio, okay? My man needs some followers. And his work is good enough. I'll just put this on the screen. Go and follow him there. If you need your thumbnails done, check out Studio Thumbnail or Thumbnail Studio.
studio. What do you call that? Barra baja, like the I don't know, this fucking line, this hyphen. It's not a hyphen. This dash, lower dash, thumbnail. All right. But yeah. So anyway, to call him lucky, I think that's a stretch, my man. It's a stretch. And yes, he's mature. That's being kind, if anything. You're calling him he's mature. Next to Font, I would say he's old. He's slow. He's overweight. He's running on his last fumes. But still, he's a better option than Victor Font. Oh, here, this is the image. Oh, great. I wanted to show you that. The image of Laporta literally doing the boti-boti with the first team players. Seeing Bernal, Cuarci, Marc Casado, Fermin. I need to show you all that. That's nice. Here it is. We saw that one. It was in the Gigantes. Here it is. Barça ballant, però això què és? Això què és? I Laporta, la imatge. You see Laporta like this and he doesn't look... You see Laporta like this and he doesn't look that more mature, right? Next to Font. You don't see Font doing that. I can't imagine that. It's too stiff. This is Laporta's territory. Well, yeah, I think you're being kind with calling him mature. Senyores i senyors, això que estem vivint... Raphinha, Pedri. És acollonant. Cuidado. Que el jugador sortirà. Obrir la segona. Mira, els jugadors del Barça ballant, però això què és? That was the knockout blow. Let's see that again. I need to see that one more time. What's up, Peder Flagstad? How many % of the votes have been counted? So they said so far that the participation is around 42.34%. With regards to how many votes have been exactly counted right now, I don't know. But it's 66.6% in favor for Laporta. That's the last sondeo, the probe that we got. And 30.9% for Font. Is game, set, and match. It is bye-bye, Victor Font. Probably see you again in 5 years' time. But for now, these are the scenes. Mira, els jugadors del Barça ballant, però això què és? I Laporta, la imatge. Senyores i senyors, això que estem vivint és acollonant. Cuidado. Que el jugador sortirà. Obrir la segona. Mira. So those are the scenes that left Font heartbroken and leave the venue. Elvis had left the building and he was looking sad. Peter Flag, am I happy with Laporta? Yeah. Yes. Why try to fix something that isn't broken? And although you may agree to disagree, and a lot of people, economists, people in the know, supposedly have a lot to say about that Barça is very much broken. A club that is back with a revenue over $1 billion, that is the Spotify Camp Nou is a reality now, with a capacity of probably over the 60,000 come Wednesday, with a first team that is kicking ass domestically and on the right track, I would say internationally as well. That is players in the best in their position in the present and in the future as well. From your Raphinhas and Pedris
to Lamine Yamal and Fermin and Kouassi and Bernal, Gavi that is now back, Joan Garcia, the goalkeeper, the most informed goalkeeper in La Liga at the moment. Hay presente, hay futuro, chicos. Let's not fuck this up and hand it to a potential Bartomeu 2.0. Somebody that was never clear about his sporting decisions, about his sporting plan. Never clear. So right now, look, us saying that arrasa con el 25, so 25% of the votes being counted. That's what I understand here as we're waiting. Yeah. For clearly someone to appear. Undoubtedly, President Laporta arrasa 25% dos votos escrutados. El 10% de socios quieren que Messi vuelva como jugador. I don't think that'll happen. Marca reporting that, or I should say TV3 reporting that 10% of the socios would like Messi to come back as a player. Don't think that is a good idea. Which IG account were you on? What is mine? There it is. Oh, or you were talking about Jesus Cabrera. That was Thumbnail Studio. He's the guy that does my thumbnails. Just a good dude that does some excellent work. ¿Le he dado un follow? Sí. And homeboy, he's got 2 followers. Thumbnail Studio. Thumbnail dash lower dash underscore. That's the word. Underscore. Finally. It came to me. Thumbnail or studio underscore thumbnail. Check him out. Or follow me as well at Diego Logain. That is Lorijain. Let me know where you guys watching from. Are you happy with the results? I know the Madridistas would have loved to see Victor Font. Somebody new, inexperienced. Just fumble it. Nah, man. I can't trust somebody that goes on Madridista channels to talk about Barça. I can't trust somebody that writes articles for a Madrid newspaper. I can't trust somebody that tries to sabotage the registering of first-team players and tries to put forward fake members to denounce and to put a lawsuit against Laporta. I can't trust somebody that tries to pitch a club legends, as a matter of fact, plural, against each other and the president. And in the end, the players have spoken, Flick has spoken, and most importantly, the socios have spoken. It's a wrap, yo. It is a wrap. The Bussy moment. The Bussy hole. Bussy filling that hole again with his voting ballot. Your little recap of today's proceedings. That moment where the first team came in. That image. That was the definitive knockout blow. If already Hansi Flick, it was bang, the first team came in. Bong, bong, Hansi Flick. Bang, Araujo, Gavi, Raphinha, Pedri, Flick. The jumping, el bailecito. Font, meantime, posing with streamers. No disrespect to streamers now. Oy, look at that belly.
5-6 more years. And who knows what comes beyond. But let's take it one step at a time. As we continue to wait for President-elect for a third time, Joan Laporta, to come to the stage and make his first statement as the third-term president of Football Club Barcelona. Barcelona. Say it like you mean it. Barcelona. If you are Madridista, I would love to know. I'm going out on a limb and assuming you wanted Font to be the president and the end of Laporta. That's an assumption. Let me know if I'm right or wrong. Pranaf, where you at? Tell me, brother. El Barça és la nostra vida. Speaking about crazy interviews, got an interview coming up with a survivor of human trafficking. Lurata Lion is her name. Look her up. Her book is called Unbroken. And I will be interviewing her on Wednesday. And it'll officially be the start of my new channel. I'm launching a new channel, D-Spot for Stories, where I'm going to be interviewing different people from all walks of life who have an inspiring story to tell, something to share that adds value, that is moving. Like I said, inspiring, shocking. And Lurata Lion, no better person than her. If her story doesn't inspire you, boy, my God. This woman has been through hell and back. And you can read it all in her book, like I said, Unbroken, or you can tune in to my interview with her as she will detail and tell us about her horrific experience during the war of ex-Yugoslavia, once Yugoslavia, where Serbia, Kosovo, Croatia, the whole story in that region. Albania is right there, and all that broke apart, again, former Yugoslavia, and started to go in war against each other. The most horrific crimes were committed, and unfortunately, she was caught not once but twice in the crossfire, so to speak, where she had to endure things that no human being should ever have to go through, particularly at her age. And, well, anyway, just tune in. D-Spot for Stories. I'll let y'all know when the channel is up and running and official. But my interview's coming up with her on Wednesday. And I'll probably give you a little sneak peek of it on patreon.com/dspot. So if you want to help out this channel, help the growth, this is my full-time job, and be part of the growth of D-Spot, the different D-Spot series. We got D-Spot for Barça insiders, Barça fans. We got D-Spot for stories coming up. Probably have the spot for music, D-Spot for aliens. We're going to do it all. We're going to do it all.
Yeah, no, hold on a second. I meant to this one. Hit me up on patreon.com/dspot. Your small dollar donations go a long way, I'll tell you. In this community that we've been growing over nearly a decade. It's a lot of fun. It's special to me. So go and be a part of it. No, pues igual hay partido. Sorry. Marca calling it Laporta gana por goleada. So they're calling it already. He can't run next time. No, he cannot run. Have you got any IG pages that cover the election? No, Pedro. No, I don't know any Instagram pages that cover the elections, quite frankly. ¿No? De alguna forma, y no va a estar hablando al revés y diciendo que está todo perdido, ¿no? Pero la verdad es que los datos son a priori bastante, para mí, un poco demoledores, porque al final sí es verdad que son 12.000 votos, que queda todavía es una cuarta parte de alguna forma de lo que están, de los votos que se han hecho, que se han contabilizado de momento, y que queda mucho todavía por contabilizar. Pero igualmente, ya con estos 12.000 votos escrutados, me parece que la diferencia es bastante todo esto, heavy. Perdón, que he dicho yo, 42,34% es la cifra de participación, no de votos escrutados. Suerte que hay gente muy inteligente en el chat y que no lleva 14 horas aquí despierto y en directo y ha estado al caso y lo ha podido puntualizar para que toda la gente del chat lo pueda saber, ¿vale? Claro. Sí. Pero bueno. Lo importante realmente, Guillem, es que ahora mismo hay 12.000 que ya están contabilizados, que ya están vistos y ya que ya se saben quién va para uno y quién va para otro, y de esos 12.000 claramente la tendencia es prácticamente el 70% para Joan Laporta. Entonces, la diferencia ya solamente con 12.000 votos es bastante importante. Vamos a ver, una vez que se completen todos los votos ya escrutados y contabilizados, porque esta ya es la primera, realmente es el primer dato real del club, al fin y al cabo, ¿no? So he's saying basically that, yeah, with 25% of the vote done, which is the equivalent to around 12,000 votes, the fact that Laporta now has already, 70% basically won to the 28.5 for Font is a clear sign that Laporta, again, está ganando, arrasando por goleada. It's going to be a landslide. But it's a quarter of the count. It's not the full count. So make of that as what you want. But you're right, yeah. Pedro Flakstad. He will not be able to run, but a continuation president, of course, would. And my bet will be that is someone like, it could be Tony Freixa, I don't know. Maybe not, actually, no. Maybe. Or his son. I don't know. Or Eustace. No, Masip. Maybe Gerard Piqué. No, Piqué wouldn't. He would go against Laporta, I'm sure. Maybe a Masip. I don't know. Raro sería que la tendencia no fuera la misma y en cualquier caso sabemos cómo funciona normalmente. La verdad que bueno, no sé, ¿sabes que mientras que le damos un poquito de descanso a Gerard también, y ya sabiendo estos datos, bueno, voy leyendo un poquito también en el chat, ¿no? Bueno, agradeceros a todos, que he visto muchos mensajes agradeciendo, no, os tengo que agradecer a vosotros todos los mensajes bonitos y que os he leído, así que mil millones de gracias, que para mí es un día, ya sabéis, que es súper especial. Y bueno, aparte de que creo que al final a la gente también le está pareciendo bastante importante, ¿no?, la diferencia. Bueno, la gente muy activa, Sí, bueno, la gente... Me gustaría saber, Guillem,
los que llevan 13 horas 50 minutos seguidas. No, estoy seguro que muchísima gente, y agradecidos es poco. Agradecidos es poco. Hombre, y y que no me tanto. enfado, que la gente se piensa que me he enfadado, que obviamente lo digo con ironía, que estamos, ya damos para lo que damos. Que he visto el Y a favor ¿Podemos de obra poner? Vale, siempre. perfecto. No, es que tiene aquí Joan preparado aquí nuestro gráfico. Muy bien. No, que decía. A favor de obra siempre, ellos también. Ellos nos pueden corregir y nosotros con... Hombre, y tanto. con tanta No velocidad, es que nos con pueden, es que velocidad. nos tienen que corregir. Es sin la gracia problema de ninguno. tener un chat que está tan atento a todo. ¿No, Guillem? ¿Qué? Hoy nos lo perdona la gente, ¿no? Después de 13 Hombre, horas espero y que, media, ¿no? espero que 14. nadie quiera sacrificarnos por haber confundido un dato. Espero que no. Espero que no. Pero bueno, en cualquier caso, a todo esto, no digo más que nada porque Jaumira está Isaac, bueno, da igual, lo digo. Sí, no, tranquilo, no pasa nada, lo digo porque, hombre, que también te digo, no pasa nada porque salga un poco, que ha habido un momento, Isaac, que te tengo que decir, ahora seguimos hablando de las elecciones, pero permitidnos este momento también un poquito así de reflexión, sobre todo la gente que se piensa que esto ya se ha acabado, insisto, solo el 25% escrutado, o sea, queda todavía Al final, lo de las 3/4 partes lo de las y 11:30 el sí que va a discurso ser, de Joan Laporta, que bueno, el discurso de Joan Laporta, la traca. podemos estar hablando del discurso más largo, porque si ya al mediodía ha hecho un canutazo de 20 minutos, lo que puede ser este discurso agradeciendo uno por uno a las personas de su campaña puede ser legendario. De todas maneras, es para agradecerlo, porque si al final vamos por esta tendencia, ¿no? De casi el 70%, puede hacer historia Laporta, realmente, puede hacer historia siendo el presidente con el porcentaje mayor del club. Es normal también que se tenga que tomar el tiempo para agradecerlo, porque al final conlleva también una responsabilidad, y si se tiene que pegar 20 minutos ahí de misa, So they're basically saying, prepare yourselves for Laporta's speech when he comes out. If this afternoon he already had a 20-minute speech, improvised speech, mind you, just freestyling it, just be prepared for his victory speech later tonight, as he will go one by one, congratulating and thanking the participation of each and every single one of his cabinet members, players, family, friends, yada, 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 yada. Ex-presidents, anyway. Yeah, so this could be a long night still. I was kind of hoping to call it a day at some point. Or, hey, we're going to, as long as I have some energy left in the tank, we're going to keep it going, okay? I would love your participation. Having said that, hit me up with some questions to help me not fall asleep here. And hit me up, especially with the likes and the subs. Hit the bell notification, y'all. You know the drill. And do it. Do it. Help me not fall asleep. Come on. Come on, Gravers. What is wrong? Why not? Yes, I saw that. Thank you for that extra like. Hit me up with them likes. Let the YouTube algorithm know that this is the spot for Barça fans, for the following of the Barça elections. This is the spot. Yo creo que aquí sí que es interesante poder intentar saber, conocer cómo afronta Joan Laporta este mandato, porque por ejemplo, lo decías tú también, y relacionando con lo que decías del Delfín, pues figuras como Joan Solé, claro. si tiene pensado delegar más. Claro. Porque Joan Laporta no te va a decir el nombre, es muy presidencialista, esto lo sabemos. Pero no te va a decir el nombre. No, yo no quiero el nombre. Yo simplemente lo que quiero es que le preguntaría es si la intención de este proyecto es que cuando vaya a acabar haya una continuación del proyecto de Laporta sin Laporta. O sea, que bueno, y si esto... Here they're already talking about as well what will come after, who will be that continuation of the Laporta era, the Laporta regime in the next elections. Opción continuista en 2031. No el nombre, que la gente está diciendo. No te va a decir el nombre. No quiero el nombre, sino simplemente si eso está pensado dentro de este proyecto. If he already has in mind somebody who's going to take the reins over in 2031, maybe Gavi. Pero yo sí que creo que de alguna manera, si esta junta directiva, que realmente es joven también, ¿no? Si esta junta directiva al final tiene este proyecto importante, ostras, pues sí que sería interesante saber
ver, el hecho no es pues yo qué sé, si Joan Sule va a tener a lo mejor más protagonismo, ¿sabéis quién me gustaría a mí? Si en este caso Laporta tuviese una opción continuista, no sé tú a quién ves, pero si tú... ahora me dices tú el nombre, pero Xavi Puig. Xavi Puig. Sí. You're saying Xavi Puig as continuation president? No. Sería, ¿no? Yo es que, no sé, igual Don't see that. son maneras distintas de verlo. Yo es que no soy tan aventurado. Vivo más en el día a día. ¿Sabes qué pasa, Isaac? Que en el momento que te acostumbras a... Claro, es que a mí... O sea, me ha hecho Xavi Puig, for those that don't know, is the quite peculiar stylistic. He's llamativo. He's quite unique and telling. The one with the white hair and the glasses. He was working with the women's team at some point. Dentro del proyecto, dentro de todos estos 5 años de mandato, pues sí, igual hay una opción continuista, ya lo valoraremos o lo veremos, o igual sí que te dice, pues sí que la hay. Yo, mira, Xavi Puig me parece que es un tío que puede hacer las cosas bien. Oye, en el femenino lo ha hecho bien. Sí, no, hombre, desde luego, si lo hace igual de bien que el pelo que tiene, pues va a ser éxito garantizado. He's saying with the women's team he did well, and the other guy's saying, yeah, well, if he does it as well as he keeps his hair, then it could be an interesting option. Bueno, ahora cuando nos pidan paso volvemos para el exterior. Lo que os contábamos también, bueno, os lo contaban más que nada porque les hemos avisado, pero nos decían que Víctor Font, no sabemos exactamente en qué momento, pero está previsto que cerca del auditorio donde estamos nosotros haga una comparecencia, un parlamento también. Sí, una valoración. Una valoración, exacto. Recordamos, tenéis aquí al lado... Victor Font is going to come out and say something. I can't cut this broadcast. I need to keep it going. Hit me up with them likes. Appreciate these late hours. El 29% para Víctor Font, 3.456. 69 to 29. If you know anything about Laporta, you would love to keep it at this right here. That's the sweet spot for him right there. 247 votos en blanco. Y recordamos también la participación, que esto sí que es verdad, Isaac. Y antes de True, the participation level second lowest in his history since 1997. La segunda participación más baja desde el año 1997, es decir, la participación más baja de las elecciones celebradas este siglo. Ostras. Es un dato, yo creo, sinceramente, Shocking. inesperado. Inesperado. Definitely. Y más sabiendo la tendencia que parecía tener en la jornada a primera hora y que yo no sé exactamente qué ha podido pasar, pero bueno, es una cifra baja. La verdad que sí, porque al inicio es que ha empezado todo tan rodado y es que hemos visto mucha gente, muchísima gente. A lo mejor también ha habido mucha gente que venía y no tenía la intención de votar, simplemente quería conocer un poquito el chuchup, ¿no? Como diría Gerard. Pero sí que es verdad que me sorprende que vaya a ser una de las más bajas al final de la historia del club, ¿no? O bueno, de estos últimos años. También es cierto que sí que es verdad que con la comparación con la de 2020-2021 es un poco diferente, porque a pesar del tema COVID veníamos también de Bartomeu. Ojo, acaba de llegar el héroe del día. La verdad que querido... Y al venir de Bartomeu, pues yo creo que la gente también pues se animó al cambio realmente y a votar. Es cierto también que yo pensaba que no iba a ser de las peores en el sentido de votar por el hecho de que hubiese partido. El hecho de haber partido, creo que si vas al partido... votas. I mean, you know, like I was alluding to before as well, the rain that we had yesterday, the rainfall, the torrential rainfalls that we had yesterday here in Barcelona. If that would have been today, I don't even want to know what the participation levels would have looked like, because it was a shit show yesterday. It was crazy. And today was beautiful. Sunshine, nice temperature, early kickoff, Sevilla coming to town, box office. Here, speaking of the devil, there's Xavi Puig. No, però, ostres, ara ja comencem amb números de 50% escrutat que la cosa segueix. ¿Qué pasa? Estamos. Sí, en principio estamos. Sí. Espera, que la imagen está un poco... Es que hemos cambiado el cámara y está a prácticas este. Tranquilos. Bueno, avui estem tots contents, no passa res. Sí, No passa res, eh? Si estem torçats, no passa res. Avui ens podem torçar una miqueta. Sobretot cap a l'esquerra no, anem cap a la dreta per això, eh?
Vinga per la dreta. Escolta'm, què s'està vivint aquí dins, Xavi? Bueno, molta emoció. La veritat és que és la grandesa d'aquest barcelonisme, no? D'aquest club, d'aquesta institució, no? It's a great day for Barça, this institution. Vull donar les gràcies a tots els socis que ens han fet confiança perquè... We thank the socios for placing their trust in us. Que està anant molt bé i que no volien canviar-ho. They show they've been happy with the last 5 years of our mandate. No, és que es baixarà, no, és que no renoveu, és que... Què li diu Xavi Puig a aquesta gent que estaven tan preocupades? Que no es preocupin, que el futbol femení és... Ho hem dit sempre, és estratègic per aquesta junta directiva, però ho vam dir fa 5 anys. Football femení is in a great place, do not worry. Fa molt poc que vaig dir, ostres, no vull utilitzar més la paraula estratègic perquè és una realitat. I la veritat és que estem molt orgullosos del que s'ha fet. Tenim un equiparro que... We've got a great team. A veure, un moment, perdoneu un moment, que està el xat molt nerviós. Quan Xavi Puig ha parlat de l'esquerra o de la dreta, ha parlat de l'entrada del box. I si te'n vas cap a una banda o cap a l'altra, te'n vas a la gent que està a la porta o te'n vas a Víctor Font. I cap a on deia que era la dreta era cap a anar a la porta, per favor, perquè ja hi ha gent que està amb les dretes i les esquerres i dic, per favor. Això anem a matisar, Avui no. El tema és aquest. Hi ha esquerra i dreta avui, sí. Però no és polític, no. No té res a veure. Està tot tan sensible. És fruit de l'emoció, del cor i de com estem en aquests moments tots. I de la situació dels boxes, que si te vas Pau Blau estan unos i l'altre por eso. Per suposat. Xavi, a nivell del que ens ve, alguna cosa que digui i que Xavi Puig tingui al cap de dir això és el que hem d'afrontar, segurament amb l'ajuda d'en Rafa, de Juste, que estarà dirigint una mica el club, però coses que abans que acabi la temporada del femení no es pot escapar. No es pot escapar a continuar aquest projecte. És un projecte que, ja et dic, és que fa molts anys que estem treballant, que l'estem treballant, jo penso, d'una manera eficient, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i que volem continuar per aquí. És un camí que no volem deixar. Quan vam arribar al club, era un club que estava en moltes dificultats i el femení, el primer que vam fer és treballar amb inversions. Talking about when they arrived, what they did for the team, the women's team, who was in a dire situation. Estava amb 3 milions i escaig, quasi 4, i ara està amb 20 guanyant 2, i amb aquests 4 estem en pèrdues. Vull dir, escolta'm, no són sospitosos de no haver fet una feina, jo crec que bona, i volem continuar per aquí. I think we've done a great job and want to continue. També que segurament t'has emocionat quan han vingut. Sí, la veritat és que sí. Tenim unes jugadores magnífiques, unes jugadores que a més veuen el que s'està fent com a projecte. Sorry, guys. You'll have to excuse the bostezos, the yawns. Ni és la nostra pretensió, però late hours here. És la de continuar per aquí, continuar creixent, continuar streaming strong. El mundial femení i, escolta'm, ja et dic, per nosaltres és un orgull el que s'ha fet for us, we're very proud of what we have achieved, what we're doing. Aquí, no sé què han votat, entre cometes. Bueno, les dues ho han dit. Les dues ho han dit obertament. Sí, no ho sé, doncs fantàstic, moltes gràcies, però bueno, la veritat és que és una sensació, amb l'Aitana l'he dit abans, indescriptible, no? Veure com venen aquí... Xavi Puig is finding out now that Aitana Bonmatí came in to vote, I think. Sí, diuen macarrons perquè ens agraden molt els macarrons a nosaltres, ja ho saps, no? Portem una campanya... Jo m'he engreixat un parell de quilos. Però he vist crits a macarrons, dic, hòstia, no sé què està passant aquí, però si es confirma que eren macarrons al crit. Sí. És que sí, potser... Aquesta nit actuarà Rod Stewart o no actuarà Rod Stewart? Bueno, cantarem alguna cançoneta. They call him Rod Stewart. I vagin sortint els resultats aquests que creiem que són els que fitting. tenen que ser... Very fitting. Alguna cançoneta. Molt bé, perquè ja diuen que ja està tot preparat i ja us estan esperant allà al carrer Montaner. Bueno... Estem obligats, no? Sí. Ho diu amb pena, Ho diu amb pena el senyor Puig, bueno, doncs quin remei, no? Ens veurem, no? No ho sé jo si arribaré, perquè començo a estar molt dissecat. Segur que sí. Bueno, jo també. Portem un mes i mig de campanya, ha sigut una campanya dura, una campanya que s'ha treballat molt des de... Talking about the campaign now, is a difficult campaign, a tough campaign. The last month and a half. La veritat és que avui acabar-ho així d'aquesta manera és un privilegi i torno a dir, Gerard, permetem, donar gràcies a tots els culers que avui Thanks to all the culers. Volem anar
no sé si a dreta o esquerra, digue-ho tu, però volem continuar amb aquest projecte. Want to continue this project? I don't know, left or right. Says that. Felicitats i una abraçada a algú que des de molt lluny també ens està veient, que sé que estan molt atents. It's a bit of a joke. Inside joke. Of a comment he made prior. Del futbol femení en directe en aquesta nit de Gigantes. Let me know if the mic acts up, if I keep the volume up slightly. 14 hours of live streaming. These guys from Gigantes. De Víctor, que estoy leyendo aquí. Víctor Font, 29. ¿Esto escrutado cuán es? Al 29 aún. Ah, pensaba que íbamos más ya, ¿eh? Pensábamos que íbamos más. El tema... no, te voy a decir una cosa. O sea, el tema de los bocadillos se hubiese tenido que documentar, ¿eh? ¿Por qué? Solo te digo que una azafata que estaba prevista en los montones de bandejas que todavía quedan, previstas para... Ojo, Xiaomira está vivo, para ¡Epa! Ha llegado Xiaomira. Para... Está disecado, pero ha aparecido, ¿eh? Yo digo, ¿quién es este, Joan? Aquello previsto para las celebraciones, ha habido una pequeña excepción. Sí. ¿La has sacado tú? Bueno, no, yo no. Hemos ido con el jefe de Calblay y nos ha hecho huequito. Pero tú no has comido solo bocadillos, puta. Tú te has pasado media hora allí dentro en aquel box. ¿Qué más has comido? No, hemos ido primero a esperar a que llegase el jefe y cuando hemos ido nos ha llevado detrás del último box, que es donde está el camión, con todo el cargamento y después, ¿no? ¿Qué te ríes? No, porque no, el chat dice, este tío se ha comido otra crema catalana seguro, igual. No, però te portat una, no te l'has menjat. Sí, com l'he menjat, boníssima. M'he menjat o no m'he menjat la crema catalana? Si el puta de Fernández m'ha trincat. Ah, vale, sí. Fernández. Ah, vale. Sí. Aquí estava bona? Sí. They're talking about the food that they've been eating over the course of the day. En el chat pide alguna cosita. Otra bandeja, piden en el chat. Congelados. Bueno, volvemos un momento aquí, no pasa nada, enseguida recuperamos conexión. Estoy pendiente de si nos avisan. Es que hace mucho frío en la noche ya. Sí. Se han quedado congelados por eso. Ha quedado congelado del frío, sí. Bueno, no te creas porque, a ver, ha hecho calor, ha habido un momento de la mañana que ha hecho realmente mucho calor, sí. Pero después ha habido otro que... It was weird. The day started being ice cold, then it was super warm. And it is true, the night is very, very chilly. Bueno, esta valoración también con Xavi Puig. Recordamos resultados ya oficiales, resultados provisionales, pero digamos, cifras oficiales, contabilizado el 25% de los votos. 25% of the votes have been counted. Laporta de momento con el 69%. Laporta 69 to 29 for Font. En directo en Gigantes en esta gran jornada electoral, en una maratón que, por cierto, hoy también ha sido la maratón de Barcelona. Las imágenes que se han visto hoy, por ejemplo, del presidente posando con Busquets, luego votando con los jugadores. You were hearing from Font. No sé si todo esto crees que ha podido realmente influir en las elecciones. Ya lo digo, yo creo que es mejor ahora no valorar esto. Ya vendrán I was going momentos behind. después pues, para hacer la... Yo creo que es bueno para el club. Yo ya siempre he dicho que cuando hay elecciones en el Barça, la figura del opositor... I was behind, for crying out loud. Here we go. Let's listen to Font. Finally some action. Holy shit. Están pidiendo lo imposible desde la candidatura de Víctor. Passa endavant, sisplau. En segon lloc, incontestable avui. Here we go. Una mica perquè és que baixeu una mica els micros, si podeu. Bé, sí, no. Començo jo, faig una primera declaració, després si teniu preguntes. First statement from Victor Font, the loser. Vull començar, òbviament, felicitant Joan Laporta, Congratulations, Joan Laporta. per la victòria President-elect. incontestable avui a les urnes. Clear win. En segon lloc, agrair moltíssim també als... We also thank all the people, I guess, that came out to vote for me. Come on, man.
What are we doing here? Preguntes. Bé, vull començar, òbviament, felicitant Joan Laporta, el president electe, per la victòria incontestable avui a les urnes. En segon lloc, agrair moltíssim també als... Come on. Agrair moltíssim també als més de 40.000 socis i sòcies que avui s'han mobilitzat i han demostrat... Thanks to the more than 40,000 socios coming to vote. La sort encara de poder decidir qui està al capdavant de la institució. We're lucky enough to choose our leaders. Agraeixo també especialment tots aquells socis i sòcies que ens han donat suport a la candidatura del... Thanks in particular the members who have voted for me. Que òbviament doncs, estem molt agraïts de la confiança que ens han... We're very appreciative of their trust. És més que obvi que no hem assolit els resultats... It's obvious this is not the result that we were expecting. I ho podeu entendre. Però també vull remarcar que ens hauria agradat doncs, que la participació hagués pogut ser inclús més alta del que ha sigut. We wish the participation was greater, the turnout was greater, voters turnout. Potser en podem també extreure la conclusió que esperem que sigui la darrera vegada que les eleccions al Futbol Club Barcelona tinguin el procés tant previ a les eleccions com inclús el dia de la votació doncs, que hem tingut. Ens hem de modernitzar, hem de... We need to modernize. We hope the next elections, the turnout will be better in the process of it. Home, trist és obvi que right now I'm feeling sad, obviously. La il·lusió de transformar el club, d'apropar-lo a la seva gent, de fer tot això que hem estat explicant aquests darrers dies, setmanes, doncs... We've put a lot of work in it. Però òbviament acceptem obviously we accept el the results com no pot ser de cap altra manera. As we should. El president electe ara, Joan Laporta, i a tota la seva junta directiva, i res, a seguir. We wish Laporta all the luck, all best of luck. Laporta all the way, Kwame. Que suposa un punt i final. Laporta all the way. Per la presidència del Barça o és un punt i a part? Ui, això en aquests moments, nosaltres el que defensem, el que hem estat defensant durant aquests darrers anys, però també ara en la precampanya i en la campanya, que és un Barça diferent, que és el Barça que hem estat explicant. We want a different Barça that I've been explaining. És una causa que seguirem defensant. És a dir, and that's a cause that I will continue to defend. És una causa de país, és una causa que mereix molt la pena. A cause that deserves our attention for this country. Seguiré treballant, seguiré esforçant-me. I will continue to do my best. Com el somiu, això sense cap mena de dubte. Víctor, per què creus que no s'han complert les expectatives que deies que tenies? Què creus que ha passat avui? Doncs és una... Aviam, hem de fer... What do you think happened? Ara tenim els resultats, diguéssim, encara s'està fent l'escrutini, és molt d'hora, i per tant no hem fet l'anàlisi, però així... We haven't done the analysis yet. Segurament, doncs, és evident que el que sempre dèiem, no?, de que la piloteta i el resultat esportiu compta molt, doncs és evident que obviously the first team, their success has a lot to do with it. Per sobre això, segurament també la tornada al Camp Nou. Surely the return to the Camp Nou as well. Moltes altres coses que no funcionen, que hi ha milers de socis que estem convençuts perquè ens ho expliquen i ho sabem, doncs que no n'estan satisfets, però que això passa per davant de l'altre, no? We know a lot of members are not satisfied, but that didn't matter for the majority today. Are you surprised by the big difference, the big margin of your loss? Vols guanyar unes eleccions, doncs si hi ha una diferència gran, doncs és una sorpresa en aquest sentit, no? Però al final aquí pren les decisions són els socis i sòcies amb el seu vot. But the people that make the decision are the socios, the members. I poder extreure'n conclusions. And we're going to analyze this result and draw our conclusions. ¿Cuáles pueden ser las razones de esa diferencia tan importante? Bueno, pues lo que decía, ¿no? Que al final en el mundo del Barça, el mundo del deporte,
el resultado deportivo y el estado The sporting results dictate the results of these elections. y yo creo que esto ha estado por encima de otras situaciones That is what was different. económicas que hemos The estado difference. explicando durante estas últimas semanas que tienen mucho recorrido y muchas cosas por mejorar, pero We need to improve in many lo que aspects. hay y de nuevo aceptar la derrota But we accept the result, the loss, y repito, felicitar al presidente. and I congratulate the president. No sé si te molesta, te duele. Players jumping with President Laporta. Yo creo que ahora no es momento de valorar esto. I think right now we don't need to get into that. We don't need to get into that. Lo que ha pasado. Y lo de la Miña mal poniendo la foto ahora Santos. Pues lo mismo. Yo creo que ahora es momento de felicitar a los ganadores, de decir que estamos I thank the winners. We're disappointed. He was asked about Lamine as well on Instagram, so showing his support to Laporta. va mucho más allá del resultado cortoplacista del primer equipo de fútbol. Our project que hay miles de wasn't socios, short term. Que están convencidos de que Thousands esto of es así, members por lo tanto, yo creo que haya gente that que quiera luchar por un Barça diferente. Barça Esto needs to, enriquece for a al club, different Barça. nos convierte en un club único y por lo tanto yo creo que en este sentido We're a es bueno, unique club. que haya habido este debate y seguro I'm que happy en los that we've had próximos años este debate chance to continuará. debate this. ¿Significa que te volverás a presentar por tercera vez? No, ya lo he dicho, estamos aún aquí con el escrutinio de las elecciones, ¿no? Lo que yo sí Will you present for a third puedo time? decir es que yo llevo años luchando It's been years I'm que el fighting Barça que yo sueño, este Barça que es to build diferente de lo que ha a sido Barça that I dream of. sea una realidad. Creo mucho en esta causa, con I believe in this independencia del cause. rol que yo tenga, ya lo he dicho siempre, que esto no va de nombres, esto va de, It's not about names. de modelo de club, de It's qué about Barça queremos. a club, Estamos convencidos sporting model. de que el Barça que nosotros soñamos es un Barça que llegará I'm más pronto que convinced tarde y that the Barça I dream of will por la causa, no por be intereses realized personales, sooner or pues, later. seguiré luchando para que el club de mi vida, I will el continue club to fight for the club of my life, de mi corazón, of my heart, sea lo que yo sueño que tiene que ser. Víctor, mañana última trobada, in order to complete my dream. Por ejemplo, del presidente posando con Busquets, luego votando con los jugadores, con Flick, el post de Lamine. Photos of the players and ex-players with Laporta. Ya lo digo, yo creo que es mejor ahora no valorar esto. Like I said, I don't want to get into that now. Después, pues, para hacer la valoración de todo un poco. We'll talk about that in the aftermath when things have calmed down. ¿Vas a felicitarle ahora? Sí, sí. Are you going to congratulate Laporta? Yes. Con su responsable de comunicación, pero no nos ha Hit me up with the likes. Pero poderlo hacer. Será su oposición, ¿no? Bueno, más que oposición, yo creo que es bueno para el club. Yo ya Hit me up with follows, the subs, cuando hay bell notifications, likes, comments. figura del opositor no suma. Continuing the live stream, the coverage here of the presidential elections as Victor Font Que ha salido is de las urnas tiene que tener todo nuestro graceful in apoyo. defeat. Nosotros todo lo que hemos trabajado durante estos últimos años lo volvemos a poner a disposición del club. All what we've been working on these last years, we will put it, we will present it to this board of directors. Será importante que continúe habiendo socios pues que pongan también un contrapunto a lo que es el relato We oficial. want there to be members Aquellos casos en that los que show a creemos counter que hay cosas que se pueden perspective hacer mejor, de la on forma how más we think constructiva posible, things sin can be done better. desestabilizar al club, pues poder aportar valor. We don't want to destabilize the club. We want to provide also solutions. Hombre, nosotros íbamos a ganar, con lo cual, imagínate, pero al final es evidente que lo que he dicho, que los resultados mandan y esto ha estado por encima de todo lo demás. Gracias, Víctor. I muchas aprofito per donar-vos a tots els mitjans les gràcies per la cobertura que heu fet. Han sigut setmanes complicades perquè l'actualitat esportiva Thank you for all of you journalists, news outlets for covering these elections. It's difficult, put a lot of hard work into this. So thank you all. Like I said, Victor Font very gracious in defeat. It's probably the most likable I've seen him
since this campaign started, in all honesty. Don't know how you feel about it, but it's the best Victor Font I've seen in months, quite Pues en frankly. estos momentos lo que está pasando es que Víctor Font busca al presidente Joan Laporta para Now, poderse saludar. Victor Font A las 11:15 es la imagen de la concordia, es la is imagen del respeto, es la imagen looking for Laporta to get the two candidates, one president-elect and the no president, Victor Font, to shake hands. Se saludan. This is bothersome. Should switch over to Marca, I think. This is bothersome. This happens too much now. Every time we get a good moment, good shot, important one, something has to glitch. Well, we're left with no audio as Victor Font here extending his congratulations and respect to Laporta as the two gentlemen are coming together for one of the images here of the evening. An important moment to show civility, to show respect, to show normality, and to show that democracy is alive and well here in Football Club Barcelona, Elena Ford, a.k.a. Peter Griffin, is in his house. Peter Griffin. We be riffing with Peter Griffin. Que si el Bartomeu és que si el és cada vegada que parla ha caigut en molts. Ostras, ni el 30%. You hear Romeo, he's being hot mic right now. There's a little hot mic action. Romeo saying not even a 30% for Font. He's been blown out the parks. Por goleada. Goals galore. No val la pena. Tu ja fas molt bona feina. Estem aquí. No res, que estem allà. Micro. No, és que estic molt emprenyat, Joans. Estic molt emprenyat. No pasa nada. Es que creo que no me voy a poner a reflexionar después de 15 horas que llevamos de cómo somos. Pero ya está. Mira un momento Twitter, porfa, que estoy poniendo el vídeo del encuentro que hemos... Ah, ya está, espérate. Laporta, que nos digan los votos. No, los votos, que es que era todo tan 75,50 escrutado, Laporta 68,47 voy, Font 29,52. 29,52. Esto es lo que tenemos con el 75% del escrutinio FED. So, esto es como tenemos la situación a esta hora de la noche. Nearly 75% of the votes have been counted. 68.5 for Laporta, 29.5 for Victor Font. Again, nearly 75% of the votes Simplemente being accounted for. Este saludo que se ha cortado y donde que estáis diciendo algunos que se me ha escuchado gritar en TV3, bueno, ya está. No sé, se ha escuchado por el micro de TV3 o cuántos que yo he fotut un crit de que som uns borregos y es que es así. La imagen es lamentable, damos una imagen muy lamentable y ya está, pero no pasa nada. Esto es un tema interno que a vosotros no os pertoca, pero... Una pancarta? Estan canviant la pancarta. Definim el demà, s'està...
la del votar. Aquí havia l'agraïment de votar i ara definim el demà. S'està poniendo una pancarta nueva que Jaumira lo está trincando. So a new banner apparently is going up. Y Definim ahí está. el demà. We will define tomorrow. A l'interior, Laporta cantant l'himne And Laporta i animant-se. singing the Barça anthem. Tot el que queda. Navarro, ¿cuántos golpes te han dado a ti? Aquí alguno tiene que salir magullado de lo que acaba de pasar. Eso es verdad, pero tú te tenía a ti en la pared, entonces yo rebotaba contigo, pero estaba más acolchadito y estaba más protegido. Pero yo creo que alguno ahí algo ha perdido. Pero tú juro, Oh, come on, tú brother. has What's pillado, pues ya wrong? te está bien por gilipollas. ¿Sabes? Vull dir, és que no puedo entender. És que llega un momento que t'ho juro, vull dir, a mi aquí m'és igual perquè no em paga ningú, tot això ho pago jo. Però tendríamos que reflexionar. Es que es lamentable lo que hemos hecho. Es que llevamos 3 de estas ya esta noche. Tú por tener la puta imagen delante, y la tiene todo el mundo. Espérate Laporta cuando vaya al auditorio a hacer el discurso. Ya verás tú Laporta caminando por ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿Has visto el momento? Era como las dos Coreas, ¿sabes? Y entonces queda en la frontera. O sea, ha sido ese momento. Se ha acercado y no podías pasar de la línea. Entonces ha sido ese momento. O sea, ha sido brutal. So we're waiting for Laporta to have his first speech as president-elect. 5-2, baby. Ambassador. Today cannot be any better. I 100% agree. A beautiful manita on a beautiful sunny Sunday. All the important, those in need of a good game and needing to score goals did so. From Raphinha to Cancelo to Xavi Aspar to Dani Olmo to Bernal with the assist to ¿qué más, coño? Gavi returning. Todo ha sido una tarde muy redonda. And to cap it all off, the cherry on top, Joan Laporta bringing home the goods and keeping a stronghold and a chokehold on the presidential spot, on the presidency of Football Club Barcelona. So yeah, man, a beautiful, perfect afternoon, Ambassador. An amazing deed, an amazing day indeed. Yeah, it is done, man. It is done. Laporta has won. For those of you just tuning in, Laporta has won it and done it for a third time. Third time lucky. It is only going to get better. No, there's a lot to be done, of course. There still has to be a lot done in order to get us back to the level where we were at. Look, listen to Deco. El equipo muy bien, We're Hostia, happy. ¿sabes qué me ha puesto? The team great. Digo, me pone muy caliente ver a Marc, a Bernal en el campo. I like watching Marc Bernal. He says, makes me horny. Pues lo tenían más tapado, él no ha parado, no se mueve, se cae a la banda, te la mete, te centra. Doesn't stop. Moves the ball. Scores. De su lesión sufrimos mucho porque el año pasado empezaban, me acuerdo perfectamente, el partido de Rayo, cuando se lesiona y que no teníamos 2-3 días para I remember the game against Rayo where he got injured last season. We didn't even have any time to help him out. We're happy. He's got an incredible talent. And he continues to grow as a player and as a person. Es esto, ¿no? La confianza que tiene que ir pillando la gente. Hostia, es que, coño, es que acaba de salir y es muy joven y hay que cuidarlo. Y ahí el míster también y todos estáis muy encima del chaval porque tampoco hay que quemarlo ahora. You guys doing a great job on him. You can't burn a young talent too quickly. Dudosos un poco que era mejor camino, ¿sabes? Si él estaba al final de su recuperación, si lo mejor era ir cedido, pues yo me acuerdo perfectamente había bastante. We had a doubt at some point whether he should go out on a loan. But the coach, Hansi, said, no, keep him here. He's training well, and football's made up of moments that you need to take advantage of. Xavi Aspar,
míster al final, porque Had a lot of tieso, personality. el tío quería aguantar y al final el míster de Xavi, que te he dicho cambiar. Yo, a ver, yo he venido a jugar el Barça después de ganar una Champions con Laporta, muchos años y me temblaba las piernas, me imagino con 18 años entrenar, o sea, el debut yo creo que es muy duro, o sea, por más que It's not easy for a youngster to make a debut for the first team. I came when I had already won, after I had won a Champions League with Porto. I came with mature legs. ha jugado con seguridad y But these youngsters play with a lot of confidence, security. 5.000 gigantes que nos están viendo hasta ahora, que muchos le están diciendo 5,000 gigantes, and man, on D spot, we have 79 people locking in. Thank you for staying patient. Thank you for participation as well, and for joining me on patreon.com/dspot to help this community to continue to grow, be the fastest community on the interwebs. estén cada 3 días compitiendo como compiten. Es una barbaridad. Esto de grande diremos, hostia, que aquella generación fue muy loco lo que hizo. Yo sí, creo que sí, al final es lo que hablamos, es que estamos contentos hoy, miércoles ya otra vez, esto no para, la intensidad de los partidos y la exigencia de estar en el Barça es de locos. Yo creo que tenemos la suerte de tener a jugadores de este nivel, de este comprometimiento con el club. We're lucky to have players of this level. Ha estado 5 meses sufriendo. Nosotros. Dice peor que la otra reunión, que la otra lesión le ha pasado peor. Yo creo que sí, yo creo que todos, porque no esperábamos que sería tanto tiempo, parecía algo más tranquilo. Pero Gavi es un luchador, o sea, yo creo que todavía no olvidemos que todavía tenemos. We're happy to have Gavi back. He's a fighter. Ha pasado por mucha cosa. He's gone through a lot. Ha sido hoy un día para estar feliz, además porque It's a day to be happy. La consolidación de Bernal, de los jóvenes. Bernal, ¿Sabes qué tienes que youngsters. Pasa factura de Cancelo, que se pongan en fila y empiezas a repartir facturitas, porque Joao, mira, no, que venía retirado de Arabia. Pues menos mal que venía retirado. El tema de Joao es que el año que cuando no se gana en el Barça es un año duro para todos, es un año duro. Yo creo que con la época de Xavi se ganó la Liga. Se ha hecho Joao, who was half retired, Romero saying, comes here and is lighting up the left back position. No doubt about that. La idea al principio de la temporada era poder contar con él, pero el tema de Arabia es muy difícil competir y nosotros no podíamos, pero estamos contentos. Yo creo que Deco talking about the difficulty to compete with the teams from Saudi. Lo que Joao ha demostrado las 2 veces que ha venido es un loco del Barça y eso es importante. No te molesto más. Si ahora viene todo el mundo, culpa tuya, Boyan. Ahora perdóname porque se ha metido todo el mundo aquí. Perdone, bueno, es que es la noche, es como premio. Llevamos 15 horas, ¿no? Y ahora se ha montado un Cristo allá de cojones. Antes has hecho lo mismo con Cubells. Y no. Hostia, perdona, Gabriel, perdona. Em matarà. Pero yo estaba muy tranquilo, Es que estábamos hablando de comida, ¿sabes? De bocadillos. Y claro, pues ahora se han metido allí y claro, ahora le he pegado una encerrona pobre que va a tener que atender. Bueno, también te digo una cosa. Es insuperable lo que ha hecho, Aquí este hombre me está ganando, Yo era el primero que lo he rajado, pero me está ganando, La distancia corta, puta, te hace ganar. Sí, te hace ganar. Bien. ¿Qué hora es? ¿Qué diuen? No lo quiero decir. No lo quiero decir. A veure, quina hora és? Què passa, Borràs, què diu? No, deia les sesses, però anirem... Bueno, sí, ja tindrem... No, per favor, Eduard, passi per darrere. Passi per darrere. Mai per darrere de vostè. Ja no podem més. Són les 11:30. Sí. Este momento... Tenemos unos cuantos momentos que tendríamos que... el coche y un chofer que me lleve a casa porque noto ahora se me subirá todo, sí, el gemelo arriba, M'ho estàs dient en sèrio? Sí. Estàs fent teatre? No, noto l'isque y el gemelo. Este tío es periodista y podría estar en Hollywood. Sí. Gràcies, Gusilús.
Gràcies. exacto, Et deixo la moto si vols que vas més dret, em diu la rata de borratxi fins a Vilanova. Sí. Es lo ideal, efectivamente. Sí. Ara descalentamos un poco, como mínimo. Diu que Borràs ens farà uns estiraments ara, quan acabemos. Buena hora. D'aquí 2 horas. Bueno, es que para ir a luz de gas necesitas una activación. Porque el Parlament que farà Laporta puede hacer 1 hora de discurso. El discurso del presidente. Bueno. Puede ser. Romero warning us for an hour-long discurso. Gràcies, Jaume, moltes gràcies. Got more work coming up. Podéis empalmar que vienen los Oscars. ¿Te imaginas? Hablamos con el club y les decimos, oye, ens podeu deixar aquí l'auditori aquesta nit, que és que ara farem els Oscars. Perquè són els Oscars de veritat. Sí. Que ens posi la pantalla gegant de l'auditori els Oscars i comentem els Oscars i fem 24 hores. Mira, Uri, que es pensa que és veritat. Que vagi Mataró. I ens veuràs des de casa. Uri por un momento se l'ha tragat. Vale. Posem-nos serios, per favor. Bona nit, Agustinet, un petó molt fort, amic. Un petó molt fort. Quin dia, Sí. Quin dia. Camino a les quantes hores? Mira-no, pitja. Sí, 15, falten 15. 4 minuts per les 15 hores. Sí. Farem el rècord, confirmarem el rècord. De 16, em sembla, el dia de Xavi. Sí, 100%. Sí. So, Ho farem. Això, una hora més la tenim. what are we going to do? Are we going to do this Laporta interview or discurso, speech? Bueno. Si es solapa, doncs Juli tirarà corrents amb Discord. You guys going to have to hit me up with more likes, more comments. Help me. Falling asleep over here. Sí. As we're preserving some energy before Laporta takes to the stage, making his opening remarks, his first speech as president re-elect. No estamos tan en forma como tú eres un atleta. No, un atleta. Culo que peta. Ojalá, Y llavors, claro, esto lo sabemos, Juli, esto lo sabemos. Sí. Que dia charango tan de bo. Yo a lo mejor, la noche se está poniendo que a lo mejor el NH Stadium le digo, me quedo aquí un rato a dormir. Porque... ¿Qué pasa? Que a lo mejor me quedo aquí en el de esto a dormir un rato o algo, ¿sabes? Bueno, fer un break. Sí. Un altre. Suma y sigue. No, mérito. Bueno, es el día. No ens es el voldrà. día y lo sabe. Es No el ens día y lo voldrà. sabe que ha de atender a los medios. Y que al final, hasta que no haga el discurso el presidente, se tendrá que quedar aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 3 minutos a Víctor Font. Pido respeto en el chat. Respeto, de verdad. No os voy a cerrar. He puesto a suscriptores, pero creo que ya está, ¿vale? Un poco de respeto para el bo de Víctor i una mica d'aigua. Víctor, 3 minuts. Vols aigua? Una mica d'aigua. Una mica d'aigua. Here we go. Una mica d'aigua. Que el Blai, una aigüeta. 3 minutes Una miqueta d'aigua. with Pobre que porta Victor Font tota la nit. Romero. Let me tune in. I que faci el glob, pobre, i l'emprenyem 3 minuts perquè així serà el moment, perquè portes ja molta estona xerrant cap aquí cap allà i no ens costa res. Però no pateixis. Sí, però... I don't think Romero likes Font very much. És igual, això, nosaltres no passa res, la tele d'allò, nosaltres... That's not information. That's just a personal hunch. Let's have a listen to what they have to say. Let me know if the microphone levels are fine as I translate this on the trot. Don't please the signal. That's not me, by the way. That's Gigantes. They've been having problems with the signal all day. Bona nit. Good evening. Patacada. Sí, resultats lluny del que Faceplant. somiàvem o del que volíem. Gràcies. It's not what we wanted. A veure, ara, perfecte, gotet d'aigua, grande baró, perfecte, Gràcies, baró. i tot arreglat. I ara no és moment, perquè ja tindrem molts dies perquè pugueu parlar i pair-ho. Now's not the moment. We'll have a lot of days to discuss. Ja tenies una sensació que anaves, segurament flotaves, no? But as the day progressed, did you get a sensation Perquè deies, ostres, sí, no, com that the results were going to be lopsided? La veritat és que he estat tan centrat en saludar, en agrair To be honest, a tota la gent que se'ns I was so focused on tanta gent, ets incapaç saying hello to everyone. allò que suposa. I per tant, la veritat és que no teníem cap
resultat de cap enquesta prèvia. So we didn't know Dies o setmanes. No how this turnout was going to be. No tenia cap coneixement de si hi havia algun número que anava per aquí per allà. I per tant, bé, il·lusionats i seguint So we were excited. amb els socis i sòcies. We thank everyone. Però sí que hi ha hagut el moment on has anat a agrair a totes les taules que allà ja se't veia molt tocat perquè ja el xup-xup era important. We saw that you were very affected as the results were coming in. Sí, estava emocionat. He said, no, I was emotional. De veure la feinada que la gent havia fet. To see all the work everyone has done. Anar parlant amb cadascun dels treballadors que estaven a les taules. Potser també és veritat que més coincidia amb la festa que es feia amb els jugadors, etc, però we saw the party, the party atmosphere between Laporta and the players. Well, that's it. Víctor Font ha crescut un passet més. Sí, és així. Víctor Font has grown since last time. Moltes vegades, no? I que I've told you that several times. Falta una mica, no? I ha crescut aquest Víctor Font. Ara You've grown. Les obertes quan vulguis. I abans també les tenies, però d'una altra manera. Però, sincerament, no? Ho dèiem, i has crescut. Un passet més és aviat, I segurament no és el moment, no? Però aquest creixement no s'ha d'aturar aquí. Però és que jo crec que... This growth will not stop here. El que dic, i és així. La causa que defenso, que defensem, que és una causa de club, és un projecte de país, diria inclús, que és canviar el Barça tal com ha sigut en les darreres dècades. Project is a project for this whole country, Catalunya. We want to continue the best way we think possible. It's the cause that motivates me. It moves me. I think it's vital. So it's a dream that I continue to have. I always said the enemies are in Madrid, Manchester, and Paris. I said all the work that we have done is at their disposal. I would like them to make use of my ideas. We want to continue in the most constructive way. Posar una mica de llum al que es fa i puguem, entre cometes, fiscalitzar, no? És a dir, que al final... Per sumar. Sí, no? Fiscalize, I missed that last part. Que no està ben fet, creiem que es pugui dir, perquè al final això protegeix a la institució. I per acabar... We want to protect the institution. Però t'ho vull dir, perquè m'he trobat uns quants socis que parlaves i deies, ostres... It's official. Laporta, right now, he is winning by, let's say, 70%, nearly 75% of the counting has been done. Vote count, 74.5%. See the voters turnout, 42.34%. That is the equivalent of over 48,000 members having come out to vote. This is noteworthy. The second lowest turnout of the most recent elections, or of the elections, presidential elections of recent years. The second worst since 1997. So very bad voters turnout. There's chance of a remontada. I doubt it. But yeah, one of the worst voter turnouts in recent years, since 1997, the second lowest, second worst. That says a lot, because it was a beautiful day. Either the people were very comfortable and confident that Laporta was going to win, or they didn't like either or. But right now, Laporta doubling the lead. You see here over Victor Font. It's a foregone conclusion. It's anecdotal.
what the end result will be. Laporta is the winner. Major Black saying, I'm so happy for him. Can he go again after serving this one? No, this is the last one. So this is officially the last term for President Laporta. And he will not be able to go again. So the question now is who will, it's premature. Of course, he's fresh off of winning these current 2026 elections. But who will be the continuation president? Who will be the continuation prospect? Have to sneeze. Sorry. I gotta keep it down. Kiddos are sleeping. What is happening here? Come on, Laporta. Get it done with so I can translate this speech. Give the people what they want. Give me what I want, and that is subbies and likies, bell notifications, and hit me up on these next streams coming up. We got Newcastle coming up on Wednesday. We're going to preview that. We're going to analyze that, give you the pre and post-match reactions, whether I live stream or pre-record and edit, make it nice. You can find it here on D-Spot for Barça insiders, for Barça fans, for Barça president elections and immediate aftermath. Interventores de Laporta, No son, no. Jo tampoc. Va, els interventors de Laporta. Música en el teléfono. Bueno. But I'm happy for him too, man. There's no doubt about it. He was the best option. Here we go. More partying. Entran los interventores a la sala. Xat, ajudeu-me. Ajudeu-me perquè li posem una música al president mentre va cap allà. Quina música li podem posar? Xat, nosotros nos regamos ya. Yeah, listen, Major Black, I think I was speaking about that earlier. I don't think Piqué will align himself to the Laporta camp. I think he will go, knowing his ego, his influence. Don't forget his past. He's the Bernabeu family. They are a very important family here from Barcelona, Catalunya, Spain, for that matter. From the bourgeoisie, or the nobles rather, the burguesia catalana, and he is not going to align himself to Laporta's project. He will go in there with his own people, with his own ideas, and I think in Laporta's case he could get, I don't know, maybe his son. I was saying Tony Freixa, although I doubt it. A lot will have to happen for them to actually properly mend their relationship. They were absolute enemies at some point. But, yeah. I don't know. I don't know right now who it is. They were mentioning Xavier Puig from the women's team, the head of the women's team department, let's say. I doubt it. AKA Rod Stewart, I doubt it. I don't think so. Los resultados oficiales 100% completo y pues el porcentaje definitivo con el que Joan Laporta se impone en estas elecciones. Sorry. What, they're saying that it's done? They're saying it's a done deal? Here we go. Oh no, the mariachis. I thought it was Laporta doing a lap of honor. Oh, el himno in mariachi style. Take a moment to appreciate this, folks.
These are the 2026 Barça president elections featuring mariachis. El himno del Barça con acento mexicano. Beautiful. ¿Entráis, no? Sí, ahora mismo. ¡Quédense fuera, no entren! Vamos a ver si... ¡Aguanten ahí! Romero is so pissed with everyone the whole day. Oh, no. I'm confused. Recibimiento del como mínimo. Hombre, adelante, por favor. Pero decirle que Zona sí, senyor. Grande, zona EFAs. Sí, sí. Moltes gràcies. Compte, que surt. Queda otro aquí detrás. Con una guitarra que es pequeña, ¿sabes? Gràcies, tio. Ojo. Qué Oh my barbaridad. God, they're escorting them inside of Laporta's. Yo no me había visto en esa. That's awesome. Laporta's gonna love it. They're getting the mariachis inside of the Laporta's camp. Romero's smart. This was all Romero's doing as well. Vamos a darle. Va, que va a salir Rubens, por favor, vamos. Ahí van. Sale presidente. Here we go. ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo han parado? Pero esto no lo teníamos preparado. Sí, ya lo tenemos preparado. ¿Esto está preparado también? No, esto ya es improvisado. Bueno, es un poco por el espacio, ¿no? Han de aguantar, aguanten posiciones. ¡Aguanta! Cubase. Bé, bona nit a tothom. Un cop finalitzat l'escrutini dels vots emesos en aquesta jornada electoral d'avui, 15 de març, per a l'elecció del president i junta directiva del Futbol Club Barcelona pels propers 5 anys, els resultats són els següents. The result is the Sobre un following. cens electoral de 114.504 de socis i sòcies han participat a les votacions el dia d'avui un total de 48.480 socis i sòcies. 48,000 something socios members. Del 42,34 del cens electoral. 42% of participation, people eligible to vote. Vots emesos, 32.934 han estat en favor de la candidatura del senyor Joan Laporta, el que representa un total del 68,18%. Del total dels vots, Goleada. 14.385 han estat en favor de la candidatura del senyor Víctor Font, el que representa un 29,78% del total de vots emesos. 177 han estat declarats vots nuls i 984 han estat en blanc, el que representa un 2,04% dels vots emesos. So En 2% conseqüència, voted ha blank. obtingut la majoria de vots la candidatura encapçalada pel senyor Joan Laporta i Estruc. I d'acord amb aquests resultats, i en nom i en presència de la Junta Electoral, la Mesa Electoral, constituïts a l'Auditori 1899 i en presència també del president i la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, encapçalada pel seu president, Rafael Juste i Abel, i a l'empara de l'article 53.3 dels Estatuts, es proclama la candidatura guanyadora It's de in. les eleccions It's official. It's del Futbol Club over. Barcelona a la candidatura Major Black saying, okay, that's good insight. Maybe Messi should take over. I don't think Messi would be good as a president, quite frankly. I think Piqué would be better. guanyadora s'atansarà en aquest auditori i farem el nomenament One de la mofo candidatura giving the down uns with instants this perquè like. membres de l'organització hi han anat a buscar Much appreciated. Hit me up with the likes, yo. Hit me up with the comments. Hit me up with the subbies. Subscribe.
like, share, comment, feed that YouTube algorithm. This is D-Spot for Barça presidential elections. 3 hours of streaming with an hour just as the Barça Sevilla came. Look, Xavi Saleh Martín, the famous Catalan economist, also present. 4 hours of streaming, folks. Give me some of your likes. Some more. Give me some more. It costs you nothing, and it helps this channel ever so much. And if you are feeling generous, and if you feel like you belong to the fastest growing Barça community on the interwebs, then come and join me on patreon.com/dspot. Your small dollar donations help me to make this my dream, my full-time job come true. Ever since leaving my dream job at Barça, you might know me from my time there on Barça TV, on LaLiga TV. I've stepped away, breaking off the shackles, and this is the spot where dreams come true. Certainly if your name is Joan Laporta. So we can expect his speech shortly, hopefully. Shortly, and Joan Laporta's speech should never go hand in hand. It looks like he's making his way to the door, and hopefully it will be a short enough speech. As the clock hit midnight, it is 12 o'clock on the dot. The 16th of March, as new, or I should say, President re-elect for a third term, Joan Laporta, will soon take to the stage and share with us his opening statements, his first words, as right now is making his way through the crowd. Surrounded by family, friends, associates, directors, al loro, some snakes in the grass. He's going to the, there's Elena Fora, aka Peter Griffin. He's going to the Sala de Auditori 1899. To the 1899 auditorium to make a speech. Here are the mariachis. Let's listen in. So much energy, this man. Barça. Congratulations, Presi. Congratulations, Presidente. Congratulations. Congratulations and jubilation. I want the world to know how happy I can be. There's cat in the house. Oh, there's an ex-colleague. Los corazones. Angelito lindes. Som únics al món, eh? Jaumira, cap allà, cap allà.
The mariachis continue to do their thing with some música ranchera. Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Vinga, la pel·lícula s'explica sola. És que això, Xavi Puig, això només pot passar al Barcelona. Tu creus que uns mariachis han d'acabar així? No, bé, fantàstic. Per fer show, no? Sí, clar que sí. Bueno, va. Claro, ara vendrà por aquí tota la marabunta. Mira el plano. Sembla el rei León quan baixen Mira el tots. plano. Sí o no? Sí. Cuidado. Jau, mira, per l'altra banda. Marxem d'aquí. Que enjaularan, volen enjaular tothom. Volen enjaular la premsa. Volen que no passi la premsa. Tu vine cap aquí. Ara els atraparan a tots. Mira, atenció. Ah, no, obren pas. Aguanta. I guess Romero is making his way to the 1899 auditorium. Ahí està. La Marina està morena a les primeres files, passejant. Sensacional. Xavi Puig. Tota la trupe. Manana, la presidenta allí en medio. Senyor Jordi Gómez, protocol. Joan Soler i la seva esposa, futura. Viva los novios! Viva los novios! Estan aquí, també. És que avui no acabarem bé, això. Perdoneu-nos, però és que fa 16 hores que estem en directe ja. No sé ni el que dic, Joans. Miquel Camps per aquí. És que Joan Soler se casa este verano, Joans. Sí. Sí, faré jo el casament. No, el president ha de venir per aquí. Va con tota la marabunta, però no pot caminar perquè està tothom de Vamos a seguir para allá porque esto no puede ser. Al auditorio. Laporta's first words, or kinda. A lot of tension here as journalists had a long day, still fighting for position. 12:06 minutos. Joan Laporta se dirige hacia el auditorio. Ahí está. Buenos días, la felicidad de su vida. Cuidado el micro, mundo deportivo, baja el micro. Quizás con desfalles para esta victoria. Després no, si los gigantes hacéis jaula. Pero si es una vergonya. Mira, se va a pegar un trompazo aquí. Mira, se tendría que caer alguna ahora ya. Au. Mira. Es que es la hostia, ¿no? Es la hostia, tío. Romero bitching that the members of the press are not letting the president-elect make his way peacefully to the auditorium where he will make his speech. And he's like, dude, just let the man walk. Not everything is about getting immediate statements. This bailecito, an absolute legendary moment there, eyes closed, doing a little shimmy. And of course, que no falta el cava. Could do a little cava right now. I like this one. ¿Se han acordado de toda tu familia, los novios? Porque no. Amb cubells. Ja? En el auditori? Que parlarà. Parla Juste.
No, però no cal, que el Rafa ja l'escoltarem. Que el Rafa diu... Hombre, please. We don't need to hear from you, Ste. Just Laporta, please. No, cardarà una missa Juste una estona. Nice picture by Uno Deportivo. No, està molt bé que parli, deixeu-lo, que està emocionat. A veure... Ahora a ganar la Champions. Eso es font, tú Laporta. Victoria incontestable. Absolutely. 70-30. No, San Fernández, sí. Va acompañado de Álvarez, Mira, agafat de Álvarez, és que la imatge es paga sola, És l'hòstia, Sí, ja estem, marxem. No. Vigilem l'esquena, sí que no ens fotem una hòstia, al final caiguem nosaltres. So we're going to wait for Laporta to make his speech. That'll be the final translation here on the spot for Barça fans. For those of you still tuning in, hit me up with a subscribe. Hit me up with a like. Feed that algorithm. Get the message out. Let them know that this is the spot for Barça insiders, as we've been covering these presidential elections over the course of this past week and a half. And it has all come to an end. The conclusion, Laporta wins the 2026 presidential elections by a landslide. Call it 70% to 30%. Putting Victor Font to shame, quite frankly, although he was graceful in defeat. I have to give the opposing party, the opposition, their credit, as he took the high road eventually, and that was the right decision. And he extended an olive branch as well, saying that, of course, as he did in the past also, that he's at the disposal of President-elect, re-elect Laporta. There he is, arriving at the auditorium. That is good news for us, as you can still get in your final likes, your final subs. Head on over to patreon.com/dspot for exclusive content and be part of a very special, unique community here on the interwebs. Normally, I give you more energy. Today, at this point, just slightly tired. But we're doing our thing. We're keep doing it. We're not leaving. We're not leaving. All right. Get ready for a Laporta special. A freestyle. Let's hope he's good to us. He still has partying to do at Luz del Gas. That's where the after party is at. That has been confirmed by the good folks of Gigantes. So, if you're in the Ciudad Condal, in the city of Barcelona, I would suggest you head on over to Luz del Gas right around now. So you beat the crowd and you're in. You can enjoy the festivities. Let's hear to Cubase. Again, announcing the winner. Joan Laporta. Struck. Go, bring him on. Let's do it. Tot seguit aniré convidant a pujar a l'estrada a cadascun dels membres de la candidatura, començant pel president electe Joan Laporta i Struck. Sisplau, president. Here we go, let's go. Juste, his boy, waiting for him. Dap it up. Bring it in, bring it in. A slow, old, but still ready to party. And around Laporta, taken to the stage.
Bueno, passem doncs a la senyora Maria Elena Fort Cisneros. Peter Griffin in the house. Antonio Escudero Martínez, sisplau. Peter Griffin in his house. Xavier Puig i Hernández. There he is. I mean, she. Joan Soler Ferrer. All right, Xavi Puig. Those that some say can be the continuation project in 2031. In 2031. What about Elena? Could be Elena. I mean, Peter. Hey, these are inside jokes. We need something to keep it up. Laporta 1. Ibrahim. Laporta. We are seeing images now of Laporta. I'm telling you, Laporta. I mean, the title. I already said it in the title, didn't I? Laporta, man. Joan Laporta is the president. Re-elect. You're welcome, Ibrahim. We're seeing there him and the board of directors. We're getting ready to hear from the president, Laporta, as well in his first remarks, his first speech as president re-elect, joined by the entire board. Ibrahim, hit me up with a like, my friend. Hit me up with a like. We've been streaming for 4 hours, an hour after the game, and now another 3 hours and then some. I'm not asking for much, just a subby and a like. Qui gagne? Saco, it's Laporta, my friend. What do I think of Laporta winning? I think it's the best thing for Barça, given the two candidates. And he's the one most prepared. He's done it twice already. No problem. I will give you the like. Thank you. Give me the sub as well. We're going to hear from Laporta. I'm happy. He was the better of the two candidates, the most prepared. He took us out of two miserable situations, post-Gaspar and post-Bartomeu era. Let's listen to him now. Good stuff. Thank you, Ibrahim. Don't forget to hit that like and subscribe. This is the club that we have, Barça. A club that belongs to our to its members. Members that represent us. And this board of the directors. It's a beautiful thing, this Barcelonismo, this Barça fandom, this Barça spirit. I want to make a special mention to all the voting members. We're a democratic club. Today, the members have come out to cast their votes on a splendid, beautiful day. It was a party of democracy, of civil attitude as well. The great job that all our employees did. We thank you all and an applause for all of you. Thank you, because you guys made this possible. You guys make this club marvelous. Thank you as well to my entire board. He's now naming them. Sako, thank you very much, my friend. Thank you, thank you. Thank you for the like. Thank you for the sub. Here we are, 4 hours streaming now, covering President Laporta's opening remarks as he has won the 2026 presidential elections. Him and his board of directors taken to the stage in the 1899 auditorium. Thank you to the board, the elector board, who have worked on these elections. Thank you to all. You have organized this Barça party, this event. It was great for all of our members. It was very well organized. My admiration and appreciation for all of you.
la candidatura que ha estat la nostra contrincant, encapçalat doncs, per el candidat de nosaltres, que doncs, també han permès a la seva manera que aquesta contesa electoral doncs, fos una festa del barcelonisme. Per tant, també un aplaudiment per ells, sisplau. I think he's mentioning Font here, basically saying thank you as well to my adversary to have made this a democratic election. Doncs han tingut una presència i una participació molt especial. I aquí, permeteu-me que faci referència I want to make a reference. I want to make a reference to our coach Hansi Flick. An applause. És bo que l'entrenador del Barça, del primer equip del Barça, que és soci del Barça. He's a member of Barça. He's integrated in Barça, the club and the city. També un aplaudiment pel Deco. And another applause for Deco. El Bojan, que és aquí també. Bojan as well, who's there. Bojan Kirkic. Hi ha tants i tants altres And so many others. de l'àmbit esportiu, com he vist a From Alexandro, he vist a Andrés Manzano, Alexandro Manzano from the sporting direction, the different sections. Xavi Pascual from the basketball team. An applause for all of you. Peter Griffin is really committed to the claps. Deixeu-me també fer una referència a tots, ja he dit abans, a tots els socis que han votat i fer una referència a tots els companys de candidatura que ara doncs, ens hem convertit en la junta directiva electa i a tots els que ens han estat apoyant, que no formaven part de la candidatura, però que han estat com si fossin de... And thanks to all of those that were involved in my campaign, or all the volunteers as well that weren't necessarily directly involved, but that supported us, that helped us. Thank you all. Thank you to the ones that went to pick up signatures. Moltes gràcies a tots i a més, una especial felicitació. Sako, thank you for everything, but what happens, that scene view? I don't understand, my friend. I don't understand. Alejandro Echeverria now is right-hand man. What is my favorite club? Sako, my friend, this is a Barça channel. You have tuned in to D-Spot for Barça fans. This is D-Spot for Barça insiders, homeboy. Yes, you have found yourself a Barça channel where I broadcast in English, but from the source, from close to the club. I once was working for Barça TV, but I left Barça TV to start this project, to start D-Spot for Barça insiders, Barça fans around the world, to bring you guys a little bit closer to the source. I live in Barcelona. I worked for Barça TV for over 5 years, as well as LaLiga TV. But now I've ripped off the shackles, and on this channel is where I bring you Barça news, interviews, previews, reviews, all that Barça goodness that your heart desires. So Sako, make sure you hit the like, but also the subscribe and the bell notification, my friend, because I'm doing a live stream now, but I also do edited, pre-recorded content that you don't want to miss. Si cap aquest primer equip que ens enamora amb el seu discurs futbolístic, the first team that makes us fall in love with football. que també voldria fer un fort aplaudiment des d'aquí I want a la to participació dels give an applause, de diferents esportives, però especialment els del primer equip. in particular the first team. An applause for the first team players who came out here to vote. Also, other players of the other sections. We saw Aitana Bomati, players from the basketball team. I francament, doncs, avui s'ha Sako, vist doncs, un ambient de... Visca el Barça. Welcome to your new home. Welcome. And welcome to form part of the fastest growing Barça community on the interwebs. You're right at home, my friend. La veritat és que ens ha fet especial. Thank you, Sako. Thank you, everyone watching. Over 3 hours, over 4 hours in, I should say. Still going strong. Here we go. No more thank yous. Let's go. Let's go to the crux, to the meat of this discurso. It's a big win.
We win big tonight. Molta força, molta força. It's a strong win. It says a lot. Tanta força que jo crec que ens fa imparables. This win makes us unstoppable. Nobody can stop us. Seguirem defensant el Barça. We will continue to defend Barça against everyone and everything. A més, estic segur que venen uns anys, com us he dit, I'm sure apassionants. we will have beautiful years coming up Seran pel Barça i per tots els barcelonistes i les for all Barça barcelonistes fans. els millors anys de la nostra vida. These will be the best years of our lives. Visca el Barça i visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. What? Laporta, that is... He wants to party. It's 12:25, yo. We were expecting an hour-long discurso, an hour-long speech. Laporta keeping it short and sweet, thanking everyone from his board, his friends, his helpers, the club employees, the first team players, the other sections. Oh, we're not done yet. We're done? No questions. No, we all want to go home. Doncs res, companys. Visca el Ha Barça. estat un dia fantàstic per nosaltres. Vale, thank you. Picture time, son. All right. Javier Puig trying to get in the picture. Standing behind him. Why are they putting the peace signs up? Just to all do peace signs. Wonderful. Oh, short and sweet. Yeah, you're good. You don't need to talk anymore. Go to Luz del Gas. I'm going to call it a game, set, and match. I'm outie here, folks. That was the speech that we were waiting for. Rafa Yuste, now ex-president Rafa Yuste, he will have to give back the cargo, his position to Laporta, as he was the interim president. Here we have it as well. Okay, please understand the French language. Mais oui, mec, je parle français un petit peu. Mais oui. Si tu veux, mec, je parle français, d'accord? Pas très bien, mais un petit peu. Here we have the final count. You see 100% turnout, 42.34% of the members. That is the equivalent. Oh my God, it's tired. It's late. 48,480 votes. 29.78%, or 14,385 votes for Font. Laporta was 68.18. In other words, 32,934. Blank, 984. All right. Well, that is it. Sako, my friend, thank you for joining. Thank you for being here. Ibrahim Mohammed, thank you very much. Major Black, Jay-Z, 1672, Ambassador, thank you. Kwame, thank you. Peter Foxstat, FCB Dream, thank you all. Arshad, Pranav, thank you Sandu, thank you Romeo, Old School, thank you all. 3 Bombot, thank you Sandu, thank you HB Aviation, Kusei, Red Eye, Ankur. We're seeing the images here of Laporta with a bottle of water heading over to Luz del Gas. ¿Qué hace mi amiga ahí? Okay. Akok, I have been since Ivory Coach. Okay, Akok, I have been since Ivory Coach. I love you. Thank you, brother. Moi, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime aussi. Merci beaucoup. Imagen, un Joan Laporta que ahora también nos comentan que tendrá una ronda de atención a los medios de comunicación y que esperamos también que pueda, rematar por
por aquí. Oh my Recogemos, God. mientras tanto, aquí en el auditori 1899 de Laporta's Spotify still Camp gonna Nou. come to the press. A las 12:29 de la noche del serious? ya lunes 16 de marzo de 2020. I guess we gotta. Joan Laporta, vencedor de las elecciones. Do we wait for Laporta to address the press? I'm gonna need some more likes. I'm gonna need some likes if I'm gonna stick around. Nuevo presidente del Barça estrenará su tercer mandato, optando así a alcanzar. Ahora haremos. Should I stick around for the questions of the press? I might as well. I've gotten this far. Un mandato que ya pero ha comunicado que estrenará el próximo 1 de julio y en el que pues ahora nos espera un tramo final de temporada también con Joan Laporta seguramente vinculado, ¿no? O al menos ya hemos visto que gran parte de la plantilla le ha dado apoyo, tanto Hansi Flick, el técnico, como también muchos jugadores. Tenemos por aquí tenemos por aquí a Gerard Romero. Sí, estás. Te escuchamos. No, simplemente un poco el plan y para la gente, que la gente se piensa esto se ha acabado, no se ha acabado. Not over yet. Ahora va Barça TV. De Barça TV hará TV3. De hecho, está yendo al campo, ¿no? Veo con Barça TV. Sí. Lo tienen metido dentro del estadio. Allí lo podremos escuchar. Y una vez acabe con Barça TV, va a TV3 y después, en principio, vendrá de nuevo al auditorio y hará una ronda de 5 o 10 minutos con cada medio. Con cada medio que haya estado en la lista. En esa lista estamos, pero claro, nos pueden dar la 1:30 tranquilamente de la noche para acabar el colofón. Por eso, la gente que se quiere ir a dormir puede ir a dormir, pero aún nos queda la traca final de esta Damn. Okay, so basically right now he's going to have an interview with Barça TV. From Barça TV, Laporta will make his way over to TV3, the national public TV station here in Catalunya. Then he will go to the press conference, to the press room, to talk around 10 minutes with each news outlet. So this ain't over yet. Emocionado, lo he visto también a Laporta, también es su última vez seguramente, así que, ostras, ahora tiene un papelón, porque al final creo que es la vez que más apoyo ha recibido del culé, con todo el merecimiento ahora, porque claro, es prácticamente el 70%, y ahora tiene una buena faena por delante. Ahora, ¿puede ser que no haya citado a Font? No l'ha citado. ¿Ves? El candidato da nosaltres. Sí, ha sido bastante significativo, nos hemos quedado bastante parados. Yeah. I didn't make it up. Laporta purposely didn't call out Font's name. Interesting, huh? Son las 12:30 de la noche. Nosotros estamos viendo ahí la imagen del presidente Laporta. Realmente no sé hasta dónde. Yo creo que está yendo al plató de TV3, ¿no? Sí, porque están en la oficina comercial, me parece. No sé, esto es señal que está ofreciendo. Interesting. Why wouldn't Laporta? Why do you think Laporta didn't call out Víctor Font? Or didn't he name him, rather? Está en el estadio, de hecho te diría, van alternando auditorio. It's interesting. A la llotja, puede ser, porque me parecía que estaba dentro del estadio. Yo Laporta ha dado la vuelta por aquí. No sé, ahora, si nos lo concreta un poquito más la señal, que ahora mismo hemos vuelto al auditorio, pues lo sabremos. Bueno, vamos a ver porque claro, el tema es que va a hablar con Barça TV. Podemos pinchar la entrevista de Barça TV y mientras Great, so nosotros iremos a buscar ahí algunos de los directivos que se están poniendo el cóctel. What's his name? Gigantes have got the right to take the signal of the interview that Laporta will have with Barça TV. I do not have the rights. I don't want to get a copyright strike, so I will do my trickery to cover that interview without, again,
breaching the rules and regulations of YouTube so that I don't get shadow banned and again a copyright strike. Vamos, yo al menos es que no me perdería realmente la gracia, ¿no? Una vez ya has aguantado hasta aquí. Son ahora mismo. Yeah, we've come so far. I might as well do it till the end. Son nada más y nada menos que faltan 9 minutos para cumplir las 16 horas de directo. O sea que desde un poco antes de las 9 de la mañana. Yo quiero agradecer públicamente a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que está comentando. Estamos recibiendo muchísimo cariño por parte de la gente y eso reconforta en una jornada como la de hoy, con Jaumira y Albert Fernández, que están completamente disecados, nuestros técnicos, a Baró, que ha estado ahí haciendo producción y tapando absolutamente todos los agujeros que habían, con Uri, con Juli, con Guillem, con Isaac, que está viviendo. Quiero agradecer a todos y evidentemente a todos los que lleváis ahí todas las horas siguiéndonos y viviendo esta locura, que ya dijimos que seguramente sería la locura más bonita de Gigantes y creo que la estamos compartiendo. También ha habido algún amigo, ¿no? ¿Te ha faltado alguna tertulia, Romero? Digo, mira, estáis la tertulia ya las tenéis en las radios, las tenéis en las teles, que de hecho hay mucha gente ardida en esas tertulias, porque ves algunas caras de algunos que la noche va a ser dura para ellos. Entonces, bueno, pues creo que hemos dado un producto muy diferente, ¿no? Que es el estar ahí con los protagonistas en la calle. Hemos visto la realidad. El poder tener un poco el minuto a minuto de la calle, que es donde está la gracia. Y bueno, esto de los mariachis me ha dejado muy loco. El cabrón del tío Faja le ha metido la traca final. La traca final. Así que ha sido una barbaridad. A ver, vale, todo en orden. Llevo más de 12 horas y sin entender el catalán, dice uno. Bueno, pues imagínate si tiene mérito. Hoy Isaac también ha hecho un curso de catalán avanzado, ¿eh? Sí. Hoy te vas de aquí parlant català. Bueno, sí, total. Oh, man. So we're going to wait for Laporta to have his chat with Barça TV. I'll do my last bit of translation. I was very sus of how short and direct and to the point that speech was from Laporta as he addressed. Here he is. Mira, ahora, bueno, en breve se abra la primera entrevista para la televisión del club, bueno, en medio general del club. Por cierto, 5 subs acaban de caer. Gracias, Ian, por esas 5 subs regaladas. Muchísimas gracias. La imagen de Laporta en estos momentos en ese palco que vuelve. Joan Laporta. Gracias, Quinculé. A descansar. Un poquito de fijo, un poquito de variable, un poquito de fijo, variable, fijo, variable. Con las hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y de variable. Okay, here we go. Y descubre si mejoramos tu precio. Mira, de hecho, yo creo que ya vamos. No sé si quieres, Gerard, que conectemos. Sí, escuchemos. Escuchamos al presidente. A Llorenç Tarrés, con esta primera entrevista al presidente Joan Laporta, a Tutiplen. Y reacción teles. Bueno, ahí. Adelante. Hi ha sentiment també a la pau i tot. Està emocionant molt avui, president? Sí, ha estat un dia de moltes emocions, perquè veus a molta gent que et dona... It's been an emotional day. Molt de carinyo. Veus a gent que feia anys que no la veies i que... You see people you haven't seen in a long time. Recorden moltes coses i m'he trobat a gent... You are reminded by a lot of things. Amics de l'escola que feia anys que no els veia també. Friends from school that it's been years I haven't seen. M'he trobat amb molta gent que estava en els actes on érem i que els agraïm molt que vinguessin a votar. I appreciate all of them coming out. 32.934 vots, uns 60... 32,934 votes. Confiança. Confidence. This speaks confidence. Què li sembla aquesta dada? Interessant, perquè vol dir que hem fet bé la feina, perquè hem tingut més vots que el 2021 i això que ha baixat la participació. Tot i així ha estat una participació molt important. It's been an important day, not the biggest turnout, but an important one. Vol dir que ens esperonen, que ens animen a continuar amb aquesta feina que ha quallat
We'll continue to do the best work. El nostre missatge durant aquests anys Our message for this després de recuperar-lo, throughout this time has been we're more than a club. que ens trobàvem en un estadi, ho havia dit molt, que estava obsolet, We've reconstructed an obsolete stadium. que era de ruïna econòmica, que primer havíem de resituar tot això. Hem passat Thank you, Sako. Much appreciated. en tots els àmbits. Je t'aime aussi, mec. Merci beaucoup. Don't forget to sub. Hit that bell notification. Thank you, thank you. Tot a plenes. I també doncs, que tenim un equipàs. We've got a great team. We've got great players on the pitch and people off the pitch. We're now trying to financially sanitize the club. We're on our way to doing so. Confidence that the members have given us. We felt that a good result was coming. And it's thanks to all the members. It's giving us the stability that we need to do our work. And we're going to continue to construct the future, to build the future, for the future. It's an architectural marvel, the new Camp Nou. It's going to give us a lot more revenue, income streams. It's going to be an amazing stadium with a great atmosphere. We've got the grada de animación back. Will allow us to do the impossible. A lot of players have renewed their contracts until 2031, thanks to the work of Deco. I think he's talking about Xavi Espar, great game. Guarcí, Lamin, Bernal, Gavi coming back. Fermín, Olmo, Joan Garcia, the great goalkeeper. Very satisfied and happy. Bringing in Cancelo, bringing him back. It's great. It's been great. We're now in a phase of growth, and the best years are ahead. I expected a big win. A win that was going to allow us to continue to work on our sporting model, on our business model. We need to perfect it. We need to modernize it. We're doing that in the digital areas. We are one of the best institutions in the world. Of course, we're happy that one of the best institutions in the world is Catalan. We support the diversity, the sustainability, inclusion. We help those less fortunate through the foundation. We believe in freedom. We believe in civilism, being civil. We are proud of our country, Catalunya, our culture, our language. It's been a long, intense campaign. We saw you greet Victor Font. You extended your hand. It was like football. I ell m'ha dit que ara guanya Champions i li he dit que
Yeah, I said Visca Catalunya, Visca el Barça. He said go and win the Champions League. Font told him that. Aquí a 3:15 i que el Newcastle l'hem de guanyar i hem de ser-hi tots. We need to beat Newcastle on Wednesday. Guanyar ahir fora de casa i hem de ser-hi tots per passar a l'eliminatòria, que ens interessa moltíssim. Ens seguim mantenint a 4 punts del Madrid a la Lliga. It's important to stay 4 points clear over Madrid, first in the league. Un gran partit contra el Rayo Vallecano abans de l'aturada de les seleccions. I també doncs, veig que l'estadi Played a great game against Rayo. ja vibra molt, no? Perquè les dues graderies ja impressionen. Imagina quan estigui la tercera. Avui ho dèiem. Talking about the stadium, can't wait for the other levels, the tribunas, to open up and get more people in. La candidatura de nosaltres, perquè, clar, les eleccions doncs, ha d'haver-hi candidats, no? I ens hem enfrontat. Entenc que ells presentaven una candidatura de confrontació, de divisió del barcelonisme. Font trying to divide Barcelonese, the Barça core. He was confrontational. I'm very happy with how we conducted our campaign. The members have opted for continuity to continue to grow as a club, to be competitive, to continue to produce players, and that Barça will always remain a club of their members. What message do you give to the members? Llorenç Tarras, conducting the interview. Els socis que han decidit votar l'altra candidatura, jo he dit que a tots els que han votat, gràcies. I want to thank Si han votat l'altra candidatura, everybody who voted for us. espero que entenguin el que anirem fent gràcies a que gràcies als socis que ens han votat. Els socis que ens han votat els estic profundament agraït. I'm profoundly Moltes gràcies appreciative per activar i defensar el Barça. for the members who decided to defend Barça and vote for me. I treballarem And we're going to work hard posarem el nostre coneixement, el nostre talent, la nostra to put all of our knowledge and our talent to the interest of the club, to the best interest of the club. al servei del Barça, We're at the service of Barça. procés de consolidació de la recuperació econòmica i aquí doncs ja ho he vingut dient, podrem doncs fer més mesures per als socis, sobretot ara que hem tornat a l'estadi i molt agraït, els porto al cor, o els portem al cor i al cap, i això ho tindrem molt present en totes i cadascuna de les accions i les mesures que anem fent, que estic segur que us agradaran, perquè ja et dic, venen uns anys apassionants que seran els millors anys de les nostres vides, de la nostra vida. Beautiful years are ahead, the best years of our lives. És una manera de dir, és que treballarem tant i ho farem... We're going to work so hard. El 30 de juny, president, podrem començar a preparar coses, però recordem que la presa de possessió serà al final... La presa de possessió serà l'1 de juliol, però sí que entenc, ja parlarem amb el departament legal i ja parlarem també amb l'actual Junta, perquè entenc doncs, que hi haurà com una cohabitació, i això s'havia ja fet en l'època de... Sorry, I'm not paying attention. Alguna presidència francesa, i després també doncs, hi ha el marge normal, tampoc és tant temps, com hi ha a la Constitució americana, que el president doncs, pren possessió al cap de, em sembla que són 100 dies. No? Ja ho trobarem la fórmula, afortunadament amb l'actual junta directiva, és una junta directiva que jo he tingut... He's talking about his return to the presidency, how much time will have to elapse before he can officially be reinstated as president. Again, all symbolic, of course. We know Rafa Yuste right now is taking over
and sitting in a hot seat, but it's symbolic. Els acompanyen per dirigir el Barça. I ara que ja hi ha una junta i un president electe, doncs segur que cohabitarem molt bé. Ha estat un dia llarg, una jornada... It's been a long day. Evidentment, sí, a veure si podem també portar aigua. Òbviament, ha estat una jornada, com deia, molt llarga. No sé si ha pogut fer ja el petó que deia que tenia ganes de fer, si ha pogut contestar amb missatges, felicitacions. Have you been? Hem hagut d'anar a l'enterrament del rei. Really, you want to ask that? Have you been able to answer any text messages? Come on, man. Your text messages congratulating him. Vamos, vamos. Let's get serious. Ask him the good stuff. Llorens. Vamos, my friend. Yo, we cracked the 7,800 milestone. We cracking. Gained some subscribers. Thank you very much. He said my mom gave me a kiss. I texted a few people. Tomorrow I'll have time to do so. President, tindrem temps de parlar en aquests 5 anys. Li donem la més sincera enhorabona. Ara el deixarem també que pugui fer-se la fotografia al seu seient que Llorens is saying we'll have time to talk more. Congratulations. Es parla molt sempre del Last question. club que tenim i que vivim jornades com les d'avui. Valoració molt ràpida del funcionament de la feina que moltíssima gent ha fet i com ha funcionat, que avui una vegada més molts socis, milers de socis han pogut escollir. Quick word on the work of the employees of the club that have made these elections seamless, swimmingly, flawless, and a great show of democracy. He's saying it's been a great turnout or a show of democracy. It's a privilege and an honor to be the president of Barça. We have great people working at the club that allow this club to function properly. And that is also credit to the current board. Today's been a historic day for Barcelonismo. Again, a great sign of democracy and our compromiso, our dedication, commitment to democracy, to having a democratic process in place. I ha estat molt bé, igual que el nostre entrenador Hansi Flick i el Xavi Pasqual també l'he vist també el Javi Rodríguez, he vist una sèrie d'entrenadors que segur que han passat molts, però els que he tingut l'oportunitat de saludar ha estat molt bé. Ha vingut el Valero Rivera des de Qatar a votar i després ha anat un altre cop, això ha estat espectacular. Socios, members from Qatar came to cast their votes. I la veritat és que és un privilegi tenir-vos a tots vosaltres. It's a privilege, Joe. Laporta's a happy man. Senyor Joan Laporta i Estruc, de nou, benvingut president, enhorabona. Congratulations. Jo és que estic pendent que encara han d'arribar, estic segur que ens ho passarem molt bé i que arribin molts títols i moltes imatges. That's excited, and he's sure that more titles, more good times are ahead. All right. Listen, from here, Laporta is going to go to talk to TV3. We're not going to pick up on that signal. We're not going to be able to pick up that signal. But we got the first interview, and I think it's good. I'm going to call it a night, yo. It's 1 a.m. Got a big day tomorrow. I've covered the most important bits. No need to go over what the president said. He's ecstatic. He's delighted. He's grateful. Firing some shots. Victor Fon's direction. You can see that
he's going to hold a grudge there. I think that was the most interesting part. All the other stuff is sort of part of the course, thanking everyone, being grateful, and of course, promising bigger and better things. Folks, 4 hours, 5 hours of live broadcasting. Go check out the previous 45 minutes or check out my other videos. I'm going to be back. I will be back maybe tomorrow, maybe for sure Tuesday, and build up of what is to come on Wednesday, that Newcastle second leg at the Spotify Camp Nou. Thank you all for joining this broadcast. Once again, thank you for your comments, your likes, your subscriptions, and follow me. Contribute to the growth of this channel on patreon.com/dspot. No, ya está. Para mí, ya está. I'm not going to cover the interview with Gigantes. I'm going to call it here. Visca el Barça, visca Cataluña, visca Laporta. Venga, más y mejor, ¿eh? Más y mejor. But if there's anyone that can do it, it's Laporta. Good night, folks.